தியானமாக 2ஆம் ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் 3, 4, 5 ஆகிய வசனங்கள். 2 ராஜாக்கள் 7ஆம் அதிகாரம் 3 முதல் 5 வரை உள்ள வசனங்கள். For our meditation today, let us turn to the second book of Chronicles, chapter 7, verses 3 to 5. నేడు మనకు ధ్యానార్థమై 2 రాజుల గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 3వ వాక్యం నుండి 5వ వాక్యం వరకు. குஷ்டரோகிகளான 4 பேர் ஒலிமுக வாசலில் இருந்தார்கள். அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி, நாம் இங்கே இருந்து சாக வேண்டியது என்ன? பட்டணத்துக்குள் போவோம் என்றாலும் பட்டணத்தில் பஞ்சம் உண்டாயிருக்கிறதினால் அங்கே சாவோம். நாம் இங்கே இருந்தாலும் சாவோம். ஆகையால் இப்பொழுது சீரியருடைய இராணுவத்திற்குள் போவோம், வாருங்கள். அவர்கள் நம்மை உயிரோடே வைத்தால் பிழைக்கிறோம், நம்மை கொன்றால் சாகுறோம் என்று சொல்லி சீரியருடைய இராணுவத்திற்கு போக இருட்டோனே எழுந்திருந்து சீரியருடைய பாளையத்தின் முன்னணியில் வந்தார்கள். அங்கே ஒருவரும் இல்லை. There were 4 leprous men at the entering in of the gate, and they said one to another, "Why sit we here until we die? If we say we will enter into the city, then the famine is in the city and we shall die there. And if we sit still here, we die also. Now therefore come, and let us fall unto the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live. And if they kill us, we shall but die." And they rose up in the twilight to go unto the camp of the Syrians. And when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there. అప్పుడు పట్టణపు గుమ్మమేచ 4 కుష్ఠరోగులుండగా వారు ఒకరినొకరు చూచి, మనము చనిపో వరకు ఇచ్చట ఎందుకు కూర్చొని ఉండవలెను? పట్టణము లోపలికి పోదాము అనుకుంటుమా? పట్టణమందు క్షేమమందుందున అచ్చట చనిపోదుము. అచ్చట ఊరక కూర్చుండినను ఇచ్చటను చనిపోదుము. పదండి, సిరియానుల దండుపీటలోనికి పోదుము రండి. వారు మనలను బ్రతకనిచ్చిన బ్రతుకుదుము, మనలను చంపిన చద్దుమని చెప్పుకొని సంధి చీకటి అందు సిరియానుల దండుపీటలోనికి పోవాలని లేచి సిరియానుల దండు లోపలి భాగమునకు రాగా అచ్చట ఎవరునూ കണപടക്കപ്പോയിരി. അന്ന് കുഷ്ഠരോഗികളായ 4 ആൾ പടിവാതിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ തമ്മിൽ നാം ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുന്നത് എന്തിന്? പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുകയെന്ന് വന്നാൽ പട്ടണത്തിൽ ക്ഷാമമായിരിക്കൊണ്ട് നാം അവിടെ വെച്ച് മരിക്കും, ഇവിടെ പാർത്താലും മരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വരിക, നമുക്ക് അരാമ്യ പാളയത്തിൽ പോകാം. അവർ നമ്മെ ജീവനോടെ വെച്ചാൽ നാം ജീവിച്ചിരിക്കും, അവർ നമ്മെ കൊന്നാൽ നാം മരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ അരാം പാളയത്തിൽ പോകുവാൻ സന്ധ്യാസമയത്ത് പുറപ്പെട്ട് അരാം പാളയത്തിന്റെ അറ്റത്ത് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ആരെയും കാണാനില്ല. இந்த தூதின் தலைப்பு சீரியரின் கூடாரங்கள். The title of this message is the tents of the Syrians. నేడు మన యొక్క వర్తమానము ఇక సిరియనుల గుడారము. வாசித்த வேத பகுதியில் மரணம் விரட்டி கொண்டிருந்த 4 குஷ்டரோகிகளை குறித்து படிக்கிறோம். In the portion that has been read there, we read about 4 lepers whose life has been chased by death. మనం చదివినటువంటి వేదవాక్యమందు ఒక మరణము తరుముచున్నటువంటి కార్యము గురించి చదువుచున్నాము. யூத பூர்வ எழுத்தாளர்கள் இந்த 4 குஷ்டரோகிகளை கேயாசியும் அவனுடைய 3 குமார்களும் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். The earliest Hebrew writers mentioned that these 4 lepers were Keasi and also his children. దీని గురించి మనము చూచినప్పుడు గేహాజీ అతని యొక్క 3 కుమారులని చెప్పబడుచున్నది. இந்த சரித்திரத்தின் சுருக்கத்தை முதலாவது சொல்லுகிறேன். Let me briefly share with you about the history of this. ఈ యొక్క చరిత్రను గురించిన క్లుప్తమైన విషయం చెప్పేదను. இது சமாரியாவில் நடந்த சம்பவம். Now this is an event that took place in Samaria. ఇది సమరయాలో జరిగినటువంటి సంభవము. 6ஆம் அதிகாரத்தின் 24ஆம் வசனத்தில் பெனதாத் தன் ராணுவத்தோடு வந்து இந்த பட்டணத்தை முற்றுகை போட்டான். As we read chapter 6 verse 24, there we read that King Ben-Hadad come and camped against this particular city. 6వ అధ్యాయం 24వ వాక్యమందు బెన్హదాదు రాజు తన యొక్క సైన్యమంతటి సమకూర్చుకొని వచ్చి పట్టణమును ముట్టడి వేసెను. இந்த முற்றுகையின் நிமித்தமாக ஜனங்கள் தங்களுடைய சொந்த பிள்ளைகளையே சமைத்து தின்றுகிற அளவுக்கு பஞ்சம் கொடுமையாக இருந்தது. As a result of this besiege, famine struck the city so severe that the women would even slay their own children, cook and eat.
ఈ యొక్క ముట్టడి వేయుటను బట్టి అక్కడ ఉండినటువంటి జనులు తమ యొక్క సొంత పిల్లలే వండుకుని తినినటువంటిగా అంతగా క్షామం అక్కడ కనిపించినది. ஆகிய தேசத்தை மரணம் விரட்டிக்கொண்டே இருந்தது. And that is how the land was chased by death. కావున యొక్క దేశంను మరణము వెంటాడుచు ఉండెను. இந்த ஒளிமுக வாசலில் இருந்த 4 இந்த மனுஷர்கள் அவர்கள் ஒரு சீரியரின் இராணுவத்திற்கு உள்ளவே போகலாம் என்று தீர்மானித்து வருகிறார்கள். At that time where these 4 lepers are seated at the gate and they have determined to enter into the camp of the Syrians. ఈ యొక్క పట్టణం యొక్క గుమ్మమునద ఉండినటువంటి యొక్క కుష్ఠరోగులు సిరియన్ల యొక్క దండపేటలోనికి వెళ్ళదమని చెప్పి తీర్మానించిరి. இராணுவங்கள் தங்கியிருந்த கூடாரங்களை போய் பார்த்தால் ஒரு மனுஷரும் அங்கே இல்லை. When they entered into the camp where the Syrian army stayed, there were not a man. ఆ యొక్క దండపేటలోనికి వెళ్ళి చూచినప్పుడు అక్కడ ఎవరు కూడా కనిపించలేదు. ஆனால் அந்த கூடாரங்கள் ஆசீர்வாதமான கூடாரங்களாய் இவர்களுக்கு போதுமானதான பொருட்கள் நிரம்பின கூடாரமாக இருந்தது. However, those camps were so sumptuous with the substances that they were in need, and therefore those turned out to be a camps of blessing for them. ఆ యొక్క దండపేటలోనికి వెళ్ళి చూచినప్పుడు అక్కడ ఆశీర్వాదకరముగాను వీరికి కావలసినటువంటి సమస్తం అక్కడ కనిపించినవి. பிற்பாடு இந்த செய்தியை கொண்டு போய் ராஜாவின் அரண்மனையாருக்கு அறிவித்தார்கள். And subsequently they brought this good tidings unto the king and declared in the palace. దాని పిమ్మట వారి యొక్క శుభవర్తమానంను తీసుకుని వెళ్ళి రాజు యొక్క అంతఃపురంలో తెలియజేసిరి. தேசத்தின் பஞ்சம் மாறினது. As a result, the famine in the land got changed. దేశం యొక్క క్షామము మార్చబడినది. இந்த சம்பவத்தை ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்தில் இன்னைக்கு நாம் படிக்க போகிறோம். Today, however, we will look at this event from a spiritual perspective. ఈ యొక్క సంభవమును మనము ఆత్మీయ నేత్రములతో చూచినప్పుడు இதை 4 பிரிவாக பிரிக்கலாம். We distribute this into four sections. దీన్ని 4 అంశములుగా విభజింపవచ్చును. முதலாவதாக இந்த 4 குஷ்டரோகிகள். First and the foremost, the 4 lepers. మొదటిగా 4 కుష్ఠరోగులు. இவர்களை குறித்து படிக்கும் பொழுது இவர்கள் பாவிக்கு நிழலாக இருக்கிறார்கள். When we study about them, they are but a shadow unto sinners. వీరిని గురించి మనం చదివినప్పుడు ఒక పాపికి సూచనగా ఉన్నారు. ஒரு பாவியின் நிலவரம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும்? How shall be the condition of a sinner? ఒక పాపి యొక్క స్థితి ఎలాగుండును? பிரியமானவர்களே, அவனுடைய நிலவரம் ஒரு பரிதாபமான நிலவரம் தான். Beloved, indeed their condition is miserable. ప్రియులారా, వారి యొక్క పరిస్థితి పరితాపకరమైనది. லேவி ராகமம் 13ஆம் அதிகாரத்தின் 14ஆம் வசனத்திலிருந்து படிக்கும் பொழுது அவன் செய்ய வேண்டிய 5 காரியங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. As we read the book of Leviticus chapter 13, as we read from verses 14, we understand the 5 things that he will have to do. లేవియ కాండము 13వ అధ్యాయము 14వ వాక్యమును చదివినప్పుడు అతడు చేయవలసిన 5 కార్యములు చెప్పబడి ఉన్నవి. 13:44 இருந்து தமிழ் மாத்திரம் படிங்கள். 13:44 லேவி ராகமம். அவன் குஷ்டரோகி, அவன் தீட்டுள்ளவன், ஆசாரியன் அவனை தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்க்க கடவன். அவன் வியாதி அவன் தலையிலே இருக்கிறது. அந்த வியாதி உண்டாயிருக்கிற குஷ்டரோகி வஸ்திரம் கிழிந்தவனாயும் தன் தலையை மூடாதவனாயும் இருந்து அவன் தன் தாடியை மூடிக்கொண்டு தீட்டு தீட்டு என்று சத்தமிட வேண்டும். அந்த வியாதி அவனில் இருக்கும் நாள் வரைக்கும் தீட்டுள்ளவனாக எண்ணப்பட கடவன். அவன் தீட்டுள்ளவனே, ஆகையால் அவன் தனியே குடியிருக்க வேண்டும். அவன் குடியிருப்பு பாளையத்துக்கு புறம்பே இருக்க கடவது. இது ஒரு பாவியின் நிலவரமாக இருக்கிறது. This is the condition of a sinner. 44వ వాక్యం నుండి ఇది ఒక పాపి యొక్క స్థితి ఉన్నది. இவனுடைய வியாதி இவன் தலையில் இருக்கிறது. Now his plague is upon his head. వాని యొక్క కుష్ఠము వాని తలలో ఉన్నది. ஒரு பாவி தன் பாவம் செய்வதற்கு முன்பாக அவன் சிந்தையிலேயே பாவியாக மாறி விடுகிறான். Before a sinner commits an act of sin, he had become a sinner in his head. ఒక పాపి అయినటువంటి వ్యక్తి తన పాపం చేయుటకు ముందుగా తన యొక్క మనసులోనే పాపిగా మారుచున్నాడు. எனவேதான் சிறு வயது முதற்கொண்டு அவருடைய நினைவுகளின் தோற்றங்கள் பொல்லாததாக இருக்கிறது என்று நாம் படிக்கிறோம். And that is the reason why we read from the small age the thoughts and the imagination of all the thoughts thereof were wicked. అందుచేతనే బాల్యం మొదలుకొని వారి యొక్క తలంపుల ఊహంతయు మిక్కిలి చెడ్డదని చెప్పి చూచున్నాము. இன்றைக்கும் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெறாமல் பாவ வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களே கவனிங்கள். நீங்கள் எழுத்தின் பிரகாரமாக வியாதி இல்லாத இருந்தாலும் உங்களுடைய தலையிலே நீங்கள் வியாதி உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய பாவம் உங்களை ஒரு வியாதியஸ்தனை போல வைத்திருக்கிறது. Those of you that are leading a life of sin without receiving salvation, apparently literally you might not have any sickness in your head,
but spiritually in your head you have the nature or the thoughts of sin, therefore you have the sickness in your head. మీరు రక్షణ పొందకుండా ఇంకనూ పాపులుగానే జీవించుచు ఉండినప్పుడు ఎటువంటి వ్యాధి కనిపించకుండా ఉండవచ్చును. అయితే మీ యొక్క తలలోనే మీ యొక్క కుష్ఠము కలదు. இங்கே அவன் என்ன செய்ய வேண்டும்? What therefore he will have to do here? ఇక్కడ అతను ఏం చేయవలెను? இவன் தன்னுடைய வஸ்திரம் கிழிந்தவனாகவே இருக்க வேண்டும். First, his costume is his apparel should be torn. ఇతడు తన యొక్క వస్త్రములను చింపుకొనవలెను. வஸ்திரம் கிழிந்தவன் என்று சொல்லுகிறதின் அர்த்தம் என்ன? When it is said his clothes are rent, what does that mean? వస్త్రము చింపబట్టనగా అర్థం ఏమిటి? ஆண்டவர் மனுஷனை சிருஷ்டித்த நாளிலே அவனுக்கு விசேஷித்த அனுபவங்களை கொடுத்திருந்தார். On the day when God made man, unto him God gave also special experiences. దేవుడు మనుషుని సృష్టించినటువంటి దినమున అతనికి విశేషమైనటువంటి అనుభవములను ఇచ్చిరి. அதிலே ஒன்றுதான் தேவனுடைய மகிமை. One of that is the glory of God. దానిలో ఒకటే దైవికమైన మహిమ ఉన్నది. அதுதான் அவனுக்கு ஆண்டவர் உடுத்தியிருந்த வஸ்திரம். And that indeed is the cloth with which the Lord clothed them. అది దేవుడు వారికి ధరింపజేసిన వస్త్రమై ఉన్నది. அவன் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவனாக மாறினான். But he had committed sin and became short of God's glory. అతడు పాపం చేసి దేవుని యొక్క మహిమను కోల్పోయినాడు. ஒரு பாவி எவ்வளவு விலையேறப்பட்ட நவ நாகரிக வஸ்திரங்களை அணிந்திருந்தாலும் வேதம் அவனை வஸ்திரம் கிழிந்தவனாக பார்க்கிறது. Though a sinner may use to clad himself a very expensive apparel of the world, but then the word of God looks at him, calls him as the one with clothes rent. ఒక పాపిగా ఉండినటువంటి వ్యక్తి ఎంతగా నగలు ధరించుకొని నాగరికమైన వస్త్రములు ధరించి ఉండినప్పటికీ వేద గ్రంథము అతని యొక్క వస్త్రములు చింపబడినట్లుగానే చూచున్నది. இன்னும் வெளியரங்கமாகவோ ரகசியமாகவோ குடித்து வெறித்து அசுத்தமாய் வாழ்ந்து ஒரு பாவி என்ற நிலவரத்தில் நீ வாழ்ந்து கொண்டிருந்து இன்றைக்கு வெளியேறப்பட்ட வஸ்திரத்தை உடுத்தி வந்திருக்கலாம். இந்த வேதாகமும் உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறது, நீ வியாதி உள்ளவன், உன் வஸ்திரம் கிழிந்திருக்கிறது. Whether outwardly or in secrecy, you might be the person that consume alcohol and do lead a life of reviling and drunkenness. Apparently this morning externally you might come here with very costly expensive apparel, but then the Bible looks at you, calls you as a man with clothes rent. నీవింకను బహిరంగముగానో అంత రహస్యముగానో ఒక పాపిగానే జీవించుచు త్రాగుచును పాపము చేచు ఉండి కూడా పైకి మంచి వస్త్రములు ధరించుకొని ఉండినప్పటికీ నీ యొక్క వాక్యము నిన్ను ఒక పాపిగానే చెప్పుచున్నది. అది మహిమ ఇழந்த అనుభవத்தை காண்பிக்கிறது. And therefore that shows the experience of glory, a void of glory. ఇది మహిమను కోల్పోయినటువంటి అనుభవమై ఉన్నది. இரண்டாவதாக இவன் தன் தலையை மூடக்கூடாதாம், தலையை மூடாதவனாக இருக்க வேண்டும். And secondly, he is the one who must not cover his head. రెండవదిగా అతడు తన యొక్క తలను కప్పుకొనకూడదు. தலையை மூடுதல் என்று சொல்லுகிறது, தலைக்கு அவன் போட வேண்டியதான அணிகலன்கள் அவன் போடக்கூடாது. When it is says that he must not cover his head, that means he shall not put upon the decoration or the covering for his head. ఆ యొక్క తలను అతడు విరబోసుకొనవలెనని చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క తలను కప్పుకొనవలసినదాన్ని అతడు ఉపయోగించకూడదు. நீங்கள் பஞ்சாபுக்கு போனீங்கன்னா, If you go to Punjab, சிங்குகள் எல்லாரும் మీరు పంజాబ్కు వెళ్ళినట్లయితే அழகான டர்பன் கட்டியிருப்பார்கள், அழகா இருக்கும் பார்க்கிறது. they will put upon their head a beautiful turban. అక్కడ సిక్కులవన్నీ మనం చూచేదము వారి తలకు చక్కగా పాక కట్టుకొని ఉండెదరు. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே இது எதை காண்பிக்கிறது? In the spiritual life, what does this show? ఆత్మీయ రీతిలో దేన్ని చూపుచున్నది? எபேசியர் 6:17 ரட்சண்யம் என்ற தலை சீராவை குறித்து படிக்கிறோம். In Ephesians chapter 6 verse 17 we read about the helmet of salvation. ఎఫెసీ 6:17 వాక్యమందు రక్షణను శిరస్త్రాణమును గురించి చదువుచున్నాము. முதலாம் தெசலோனிக்கர் 5:8 அங்கே ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் தலைசீரா, ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் தலைசீராவை குறித்து படிக்கிறோம். In 1 Thessalonians chapter 5 verse 8, there we read about the helmet, the hope of salvation. మొదటి తెస్సలోనిక 5:8 వాక్యమందు అక్కడ రక్షణ నిరీక్షణను శిరస్త్రాణమును గురించి చదువుచున్నాము. ஒரு பாவிக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் போய் விடுகிறது. A sinner does not have hope. ఒక పాపికి నిరీక్షణ ఉండదు. என்ன நம்பிக்கை? What is that hope? ఏ యొక్క నిరీక్షణ? உண்மையான தெய்வத்தை குறித்தோ பரலோகத்தை குறித்தோ அவன் நம்பிக்கையற்ற மனுஷனாக இருக்கிறான். He neither had the hope about the real God or about heaven.
నిజమైన దేవుని గురించి పరలోకమును గురించి నిరీక్షణ ఉండదు. அந்த தலை சிராவை அவன் தெரியாதவனாக இருக்கிறான். And that is how he is not the one that does not have the helmet. అతని యొక్క తలకు శిరస్త్రాణం లేనివాడుగా కనిపించున్నాడు. தான் மரித்த பிற்பாடு தன்னுடைய ஆத்மா எங்கே போகும் என்ற நம்பிக்கை அவனுக்கு இல்லை. அவன் ஒரு நம்பிக்கையற்ற நிலவரத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். After his death he does not have a hope as to where does a soul reach. That's how he's leading a hopeless life. అతడు మరణించిన పిమ్మట తన యొక్క ప్రాణము ఎక్కడికి వెళ్ళిచున్నదనే నిరీక్షణ లేదు. எனவே இவன் தலையை மூடாதவனாய் இருக்கிறான் என்று வேதம் And சொல்லுகிறது. that is the reason why the Bible says he is with a bare head. అందుచేత అతడు తలను కప్పుకొనని వాడని చెప్పబడుచున్నది. மூன்றாவதாக அவன் என்ன செய்ய வேண்டும்? What is the third thing that he must do? మూడవదిగా అతడు ఏమి చేయవలెను? நன்றாக கவனிங்கள், என்னை பாருங்கள். Please look at me and listen to me carefully. శ్రద్ధగా ఆలకించుడి. அவன் தாடியை அப்படி மூடிக்கொள்ளணுமா? He need to cover up his upper lip. తన యొక్క పై పెదవిని కప్పుకొనవలెను. ஏன்? Why? ఎందుకు? இவனுடைய சுவாசத்தை மற்றவர்கள் மேல் அது படும் பொழுதே அது அவர்களுக்கு பிரச்சனையாக மாறும் என்பதை ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். நீ வெளியே வரும் பொழுது இப்படி மூடிக்கொள். The Lord himself is teaching as to how his breath could be contagious and bring forth some other problem to the others. Therefore you will have to cover up his upper lip. అతని యొక్క శ్వాస ఇతరుల మీద పడినప్పుడు అక్కడ సమస్య కలుగుచున్నది. అందుచేత తన యొక్క పై పదవిని తన కప్పుకొనవలెను. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்போது சிலரை விசிட் பண்ணும் பொழுது வெளியே கொடுத்துறார்கள் முகத்தை மூடிக்கொள். When we go to visit somebody in the hospital, right at the outset they give unto us a mask to cover our face. ఆసుపత్రికి వెళ్ళి చూచుటకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బయట ముఖమును కప్పుకొని గుడ్డని ఇచ్చుచున్నారు. இங்கே இந்த சுவாசம் என்ற பகுதி அவனுடைய வார்த்தைகளை தான் காண்பிக்கிறது. Here the breath refer unto the words of his mouth. ఈ యొక్క శ్వాస అని చెప్పినప్పుడు తన యొక్క నోటి మాటలు ఎన్నవి. பாவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மனுஷனுடைய அவனுடைய அகராதி, அவனுடைய டிக்ஷனரியை பாருங்கள். அவனுக்கு பரிசுத்த வார்த்தைகள் குறைந்திருக்கும், கெட்ட வார்த்தைகள் நிறைய இருக்கும். A man who is leading a sinful life, if you were to consider his dictionary, there you will not find good words, but you will be able to see lots of vulgar and bad words. పాపమునందు జీవించినటువంటి వ్యక్తి యొక్క నిఘంటు మనం చూచినట్లయితే అతని యొక్క నోటి నుండి వచ్చే మాటలన్నీ అపవిత్రమైనవిగానే ఉండును. அரசாங்கத்தில் ஒரு உயர் அதிகாரியாக இருந்தவர் நான் இருந்த சபைக்கு மாறி வந்தார். There was a big officer in the government who got transferred and came over to the church where I was ministering. ప్రభుత్వమునందు గొప్ప అధికారిగా ఉండినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇక్కడికి బదిలీ చేయబడి వచ్చిరి. அது ஒரு சிறிய டவுனாக இருந்தது. And that was a small town. అదొక చిన్న పట్టణంగా ఉండెను. 2 వయது அல்லது 3 వయது ஒரு பையன் இருந்தார். There was a boy who was 2 or 3 years old. 2-3 సంవత్సరములకు అబ్బాయి ఉండెను. வந்து சில 2-3 மாதங்கள் இருக்கும் அவர் என்னை பார்க்க வந்தார். In about 2 or 3 months perhaps he had come to see me. 2-3 నెలలైన తర్వాత నన్ను చూచుటకు వచ్చిరి. சொன்னா பாஸ்டர் எனக்கு இந்த ஏரியா பிடிக்கல, நான் மாறி போகணும்னு சொன்னார். And then he had told unto me that he dislikes that place, therefore pastor I need to get transferred. పాస్టర్ గారి యొక్క ఏరియా నాకు నచ్చలేదు, నేను ఇక్కడ నుండి వెళ్ళవలెను. நான் ஏன் என்று கேட்டேன். I asked him as to why. నేను ఎందుకు అని అడిగి ఉన్నాను. சொன்னார், இந்த சிறு பையன் எங்க ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிற மற்ற பையனுடைய லாங்குவேஜ் கத்துக்கிற அவனுடைய வார்த்தை வித்தியாசமா மாறுது, எனக்கு இது பயமா இருக்கு, என்ன இப்படியே பேச ஆரம்பித்தான்னா அது என்ன நடக்குமோ தெரியவில்லை. My little child is picking up the language from the street which is not good. If we continue to grow in this area with this kind of setup, I don't know what will be the end of him. ఈ యొక్క చిన్నవాడు యొక్క ఏరియాలో ఉండినటువంటి పిల్లలతో చేరి వారి యొక్క భాషను నేర్చుకొనిచున్నాడు. ఈ రీతిగానే వదిలేసినట్లయితే భయంగా ఉందని చెప్పిరి. சுத்திகரிக்கப்படாத இருதயத்தில் இருந்துதான் கெட்ட வார்த்தைகள் புறப்பட்டு வரும். It is only from unclean hearts bad words will come. శుద్ధీకరించబడినటువంటి హృదయం నుండి ఇక చెడ్డ మాటలు బయలుదేరును. நீ ஒரு பரிசுத்தாவி பெற்றவனாக இருந்து கிறிஸ்தவனாக இருந்து நீ கெட்ட வார்த்தை பேசுவான் என்றால் உன்னுடைய வாயிலிருந்து துர்நாற்றம் தான் வரும். எனவே நீ அதை மூடிக்கொள். Having been a Christian and also having received the anointing of the Holy Spirit, if you still speak bad words, then from your mouth only foul smell will come. Therefore it is better for you to cover up your mouth. నీవు ఇటువంటి ఒక పాపిగానే జీవించినట్లయితే నీ యొక్క నోటి నుండి వచ్చినటువంటి బూతులైనటువంటి మాటలు ఉన్నవి, కావున నీ యొక్క పై పెదవిని నువ్వు కప్పుకొనవలెను. சில இடங்களிலே ஜனங்கள் பேசுவதை கேட்க கூட முடியாது, காதை அடைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவ்வளவு அருவருப்பான வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். In some places when we pass by, we cannot listen even to the words that the people are speaking. They speak so vulgar, you then are forced to plug up your ears. కొన్ని స్థలములందు జనులు మాట్లాడుచున్నటువంటి మాటలను మనం వినలేము, చెవులు మూసుకొనవలెను, అంతగా వారు బూతులను మాట్లాడుచున్నారు. எனவேதான் வேதம் சொல்லுகிறது, கெட்ட வார்த்தை
ஒன்றும் வாயிலிருந்து பிறக்கக்கூடாது. வாயிலே பிறக்கலாகாத தூஷணமான வார்த்தைகள் வரவே கூடாது. Therefore, that's the reason why the Bible says, may not evil word ever proceed out of your mouth. కావున మీ యొక్క నోటిలో బూతులు రాకూడదు, ఈ యొక్క చెడ్డ మాటలు పలకకూడదు. நான்காவதாக, fourthly, నాలుగవదిగా, இவன் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு போகும் பொழுது ஒரு வித சத்தம் போட்டுக்கொண்டே போக வேண்டும். when he go from one place to another, he will have to raise up his voice to say something. ఇతడు ఒక స్థలం నుండి మరొక స్థలమునకు వెళ్ళినప్పుడు అతడు బిగ్గరగా శబ్దం చేయించి వెళ్ళవలెను. அவன் என்ன சத்தமிட வேண்டும்? What must be that sound? అతడు ఏమని పలకవలెను? அப்படி மூடிக்கிட்டே, வாயை மூடிக்கிட்டே தீட்டுன்னு சத்தம் போட்டே போணுமா? He will have to close up his upper lip. It raise up a sound to say uncleanness, uncleanness. అతడు తన ఒక పై పెదవిని కప్పుకొని అపవిత్రుడను అపవిత్రుడనని బిగ్గరగా పలకవలెను. மற்றவர்கள் இவனை நெருங்க கூடாது என்பதற்காக அவனே சொல்ல வேண்டும். The meaning is that lest others should come nigh unto him, he himself will have to shout like that. ఇతరులు అతని యొద్దకి సమీపించకుండానట్లుగా అతడే చెప్పవలెను. இதனுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன? What is the spiritual interpretation of that? దీని యొక్క ఆత్మీయ అర్థం ఏమిటి? ஒரு பாவியின் மனசாட்சி அவனுக்குள்ள இருந்து சத்தமிட்டு கொண்டே இருக்கும். The conscience of a sinner from being within himself will be shouting all the time. ఒక పాపి యొక్క మనసాక్షి వారి నుండి ఎల్లప్పుడూ అది బిగ్గరగా అరుచునే ఉండును. இந்த டெஸ்ட் நீங்க எழுதி கொள்ளுங்கள். You shall write this test for yourself. ఈ యొక్క పరీక్షను మీరే రాసుకొనుడి. லாஸ்ட் வீக் விரும்பத்தகாத செயல்கள், பாவ செயல்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்திருந்தால் உங்களுடைய மனசாட்சியை கத்துவதை கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனித்து பாருங்கள். அது சத்தம் போட்டுட்டே இருக்கும். நீ இப்படி தப்பு பண்ணிட்ட நீ பண்ணிட்ட. நான் சொல்றது உண்மையா பொய்யா? உண்மைன்றவங்களாம் கை தூக்கும் பார்க்கலாம். உள்ள இருந்து சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கு. It could be shouting from within ourselves. If there had been any unwanted word or a deed that ever emerged in our life, that would have tormented us the whole last week. మీరు యొక్క గతించినటువంటి వారమందు అపవిత్రమైనటువంటి దేవునికి ఇష్టం లేని కార్యం చేసి ఉండినట్లయితే మీ యొక్క మనస్సాక్షి యందు ఒక శబ్దం వినబడుచునే ఉండును. ரோமர் 2:15 மனசாட்சி சாட்சியிடுகிறதாம். As we come to Romans chapter 2 verse 15, there we note that our conscience bear a witness for us. రోమర్ 2:15 మనస్సాక్షి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నది. இந்த மனசாட்சி ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு தீபம். Now this conscience is the lamp that the Lord had given unto us. ఈ యొక్క మనస్సాక్షి అని చెప్పినప్పుడు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి దీపమై ఉన్నది. ஒரு பாவியின் வாழ்க்கையிலே அவனை குற்றப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற ஒரு மனசாட்சியை பார்க்கிறோம். We are able to thus see a conscience that is going on blaming the life of a sinner. ఒక పాపి యొక్క జీవితమునందు వారి మీద నేరారోపణ చేయనటువంటి మనస్సాక్షిని చూచున్నాము. அருமையான சிநேகிதனே, பரிசுத்த ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிறாய், இன்னும் பரிசுத்தப்படாத சுபாவத்தோடு வாழ்ந்திருப்பாயானால் உனக்குள் தோன்றுகிற இந்த சத்தத்தை கவனி. நீ சீக்கிரமாய் அதிலிருந்து மனம் திரும்ப வேண்டும். Beloved friend, you have come to the holy sanctuary to serve the Lord. If still there is a blasphemous or a bad word that has come in your life, pay attention to listen to the sound of the conscience, for that is going on warning you. ప్రియమైనటువంటి స్నేహితుడా, నీవు ఇంకా ఇటువంటి కార్యములందు జీవించుచు నీలో ఇటువంటి ఒక శబ్దము వినబడుచు ఉండినట్లయితే నువ్వు మారు మనసును పొందవలెను. 46 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? What does verse 46 say? 46వ వాక్యము, இந்த வியாதி, இந்த பாவம் அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் மட்டும், as long as this plague and this sin abide in his life, ఈ యొక్క వ్యాధి అతనికి ఉండినంత వరకు அவன் தனியே குடியிருக்க வேண்டும். அவனுடைய குடியிருப்பு பாளையத்திற்கு புறம்பே இருக்க வேண்டும். he shall dwell all alone, without the camp shall his habitation be. అతడు ప్రత్యేకంగా నివసింపవలెను. అతని యొక్క నివాసము పాలెమునకు వెలుపల ఉండవలెను. அவன் தனியே இருக்கிறான் என்று சொல்லுகிறது அர்த்தம் அவன் தேவனோடு ஐக்கியமில்லாதவனாக மாறி விடுகிறான். When it is said he shall dwell alone, that means he is without any fellowship with God. అతడు ప్రత్యేకంగానే నివసింపవలెను చెప్పినప్పుడు దేవునితో సహవాసం లేనివాడు. உனக்குள் பாவம் குடிக்கொண்டிருக்கும் மட்டும் நீ தனித்து தான் குடியிருக்கிறாய். உன்னை சிருஷ்டித்த உன்னுடைய பிதாவுக்கு அல்லது உன்னுடைய மீட்பரோடு கூட உன்னால் ஐக்கியமா இருக்க முடியாது. As long as sin abide in you, you will have to dwell all alone. You shall not be in fellowship with God the Father who hath created you. నీలో పాపము ఉండునంత వరకు నువ్వు ఒంటరిగానే నివసించున్నావు. నిన్ను సృష్టించినటువంటి దేవునితో నీకు సహవాసం లేదు. சபைக்கு வந்து கொண்டு இருந்து கொண்டு தீமையான காரியங்களில் தலையிட்டு அசுத்தமாய் வாழ்ந்து குடித்து வெறித்து கொண்டு ஒரு மாய்மால வாழ்க்கை நீ வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாயானால் விளங்கிக்கொள், நீ தனித்திருக்கிறாய். உனக்கும்
இந்த தெய்வத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை. Even after having had come to the church, if you continue to live in your lifestyle where it is filled with alcohol, drunkenness, reveling, then you have to understand that you are living all alone. There is no connection whatsoever between you and your God. నీవు సంఘమునకు వచ్చుచునే చేయకూడనటువంటి కార్యములు చేయుచు త్రాగుచు అపవిత్రమైనటువంటి కార్యములను చూచు ఉండినట్లయితే నువ్వు గ్రహించవలెను, నువ్వు ఒంటరిగానే నివసించున్నావు. தனிமையா இருப்பது நல்லதல்ல. It is not good for you to dwell alone. ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు. உன்னுடைய பாவங்களுக்காக மனஸ்தாபப்பட்டு அதை விட்டு விடும்படி தேவன் பக்கம் திரும்பு. ஆண்டவர் உன்னை தன்னோடு சேர்த்துக் கொள்ளட்டும். Repenting for your sins, you shall return unto the Lord. May God once again gather you unto himself. నీ యొక్క పాపములు క్షమించి దేవుని వైపు చేర్చుకొని నిమిత్తము వాటిని వదిలిపెట్టి నువ్వు తిరిగి రమ్ము. அவன் பாளையத்திற்கு புறம்பே இருக்கிறான். And he is outside the camp. అతడు పాలెమునకు వెలుపల ఉండవలెను. இந்த பாளையம் தெய்வத்தின் சபையை காண்பிக்கிறது. Now this camp refer to the church of God. ఈ యొక్క పాలెము అని చెప్పినప్పుడు దేవుని యొక్క సంఘమైనది. பரிசுத்தவான்களின் ஐக்கியத்தை காண்பிக்கிறது. And this shows the fellowship of the saints of God. పరిశుద్ధుల యొక్క సహవాసమైనది. ஆதாம் பாவம் செய்த பொழுது தோட்டத்தை விட்டு துரத்தப்பட்டான். When Adam committed sin, he was chased out of the garden. ఆదాము పాపం చేసినప్పుడు తోట నుండి బయటికి వెళ్ళగొట్టబడెను. ஒரு பாவிக்கு பரிசுத்தவான்களுடைய சபையிலே ஐக்கியம் இல்லை. A sinner has no fellowship with the church of the saints of God. ఒక పాపికి పరిశుద్ధుల యొక్క సహవాసమునందు అతనికి సహవాసము లేదు. பாவிகள் நீதிமான்களின் சபையிலே நிலைத்திருக்க முடியாது. For the sinners cannot stand in the congregation of the righteous. పాపులు నీతిమంతుల యొక్క సంఘంలో నిలువనేరరు. நீ இந்த கூட்டத்துக்கு வந்து உட்கார்ந்திருக்கலாம், ஆனால் உன்னுடைய ஆவியோ பாளையத்துக்கு புறம்பே இருக்கிறது. You may have come to this meeting and is found seated, but yet your soul is outside the camp. నీవు కూటములకు వచ్చి కూర్చుండవచ్చును, అయితే నీ యొక్క ఆత్మ అయితే నీ యొక్క నివాసం అయితే పాలెముకు వెలుపలే ఉన్నది. பிதாவோடும் கர்த்தருடைய ஜனங்களோடும் ஐக்கியமில்லாத இடத்திற்கு ஒவ்வொரு பாவிகளும் வந்து சேருகிறார்கள். Every sinner therefore come into a place where they have no fellowship with God and with the children of God. తండ్రితోను దేవుని యొక్క పిల్లలతోను సహవాసం లేని వారుగా ఉన్నారు. தேவநாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இப்போது இந்த விஷயத்திற்கு நாம் வருவோம். Now let us come to this matter. ఇప్పుడు ఈ యొక్క విషయంలోకి వచ్చేదము. இந்த 4 பேர் எடுத்ததான சில தீர்மானங்கள், இது இரண்டாவது பகுதி. Now the second aspect is the decisions that the 4 leprous men have obtained. ఇది రెండవ అంశము, ఈ యొక్క నలుగురు తీసుకున్న తీర్మానములు. இதிலே கூட 4 விசேஷித்த காரியங்களை நாம் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. There also are 4 important indictments that we need to meditate. ఇక్కడ కూడా 4 విశేషమైన కార్యములు చూడవలసి ఉన్నది. இவர்கள் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வருகிறார்கள். First and the foremost, they have come into a decision. వీరు ఒక తీర్మానంకు వచ్చిరి. ஒரு மனுஷன் தெளிந்த அல்லது ஒரு தீர்மானத்துக்கு வர வேண்டுமானால் அவனுக்கு ஒரு தெளிந்த புத்தி தேவை. If at all a person will have to come unto a decision, then he is in need of a sober mind. ఒక మనుషుడు ఒక తీర్మానంకు రావాలంటే అతనికి స్వస్థ బుద్ధి ఉండవలెను. இளைய குமாரனை குறித்து படிக்கும் பொழுது As we read about the prodigal son, ఆ యొక్క తప్పిపోయిన కుమారుని గురించి చదివినప్పుడు லூக்கா சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தில் அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த பொழுது என்று நாம் படிக்கிறோம். as we read Luke's Gospel chapter 15 verse 17, that when he came to his mind, లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయము 17వ వాక్యమందు అతడు బుద్ధి వచ్చినప్పుడు అని చదువుచున్నాము. பிசாசானவன் ஒவ்வொரு மனுஷனையும் ஒவ்வொரு பாவியுடைய மனதை அவன் குருடாக்குகிறான். அந்த மனது தெளிவில்லாமல் இருக்கிறது. The devil is blinding the mind of every sinner, and as a result of that there is no sobriety in that mind. అపవాది ప్రతి పాపి యొక్క మనస్సును వారి యొక్క బుద్ధిని గుడ్డితనముగా చేయుచున్నాడు. இவர்கள் எடுத்த முதலாவது தீர்மானம் என்ன? What is the first decision that they have made? వీరు మొదటిగా తీసుకున్న తీర్మానం ఏమిటి? 2 ராஜாக்கள் 7ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை ஒரு முறை கூட படியுங்கள். Let us read one more time 2 Kings chapter 7 verse 3. రెండో రాజులు 7వ అధ్యాయము 3వ వాక్యము. குஷ்ட ரோகிகளான 4 பேர் ஒளிமுக வாசலில் இருந்தார்கள். அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி, நாம் இங்கே இருந்து சாக வேண்டியது என்ன? நாம் இங்கே இருந்து சாக வேண்டியது என்ன? Why must we sit here until we die? మనం ఇక్కడ కూర్చుండి ఎందుకు చచ్చిపోవలెను? மரணம் இருக்கிற முதலாவது இடம். This is the first place where death is. మొట్టమొదటిగా ఉండిన స్థలము మరణము. முதலாவது மரணம் இருக்கிற இடம் எங்கே? Where is the death? ఈ యొక్క మరణం ఉండినది ఎక్కడ? இங்கே ஒளிமுக வாசல் என்று படிக்கிறோம். Here we read about the gate.
పట్టణపు గుమ్మమునొద్ద అని చదువుచున్నాము. எத்தனையோ மனுஷர்கள் இந்த வாசலில் இந்த கேட்ல தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். There are countless people that continue to live at the gate. ఎంతో మంది వ్యక్తులు యొక్క గుమ్మమునొద్దనే నివసించున్నారు. இங்க சொல்லப்பட்டதான வாசல் எதை காண்பிக்கிறது? What is the gate meant here refer to ఇక్కడ us? చెప్పబడిన యొక్క గుమ్మం ఏమై ఉన్నది? இவர்கள் உள்ள போகவும் இல்லை, வெளியே வரவும் இல்லை. They neither stepped in nor walked out. వీరు లోపలికి వెళ్ళలేదు, వెలుపలికి రాలేదు. இதுதான் லவோதிக்கேயா சபையை போல. And this is the condition of the Laodicean church. ఈ యొక్క లవోదికయ సంఘము వలె வெளிப்படுத்தல் 3ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில் Book of Revelation chapter 3 verse 17. ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయము 15వ వాక్యమందు அவர்கள் குளிரும் அல்ல அனலும் அல்ல. They are neither cold nor hot. వీరు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను లేరు. அவர்கள் வெதுவெதுப்பான நிலவரத்திலே But இருக்கிறார்கள். they were in lukewarm state. వీరు నిలువెచ్చని స్థితిలో ఉన్నారు. எனவேதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன்னை என் வாயில் நின்று வாந்தி பண்ணி போடுவேன். And that is the reason why the Lord said, I will spew you out of my mouth. కావున ప్రభు చెప్పిరి, నేను నిన్ను నా నోట నుండి ఉమ్మివేయను ఉద్దేశించున్నాను. அநேகர் கூட்டங்களுக்கு வருகிறார்கள். Many do come to the meetings. అనేకులు కూటంలోకి వచ్చుచున్నారు. அவர்கள் உள்ளவும் வர்றதில்லை, வெளியும் போறதில்லை. They neither come in nor go out. వారు లోపలికి వచ్చటలేరు, వెలుపలికి వెళ్ళటలేరు. வாசலிலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். And these are the ones that continue to live at the gate. వారు గుమ్మమునొద్దనే నివసించున్నారు. இதுதான் லோத்தின் வாழ்க்கை. And this also was the life of Lot. ఇదే లోతు యొక్క జీవితము. ஆதியாகமம் 19ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் As we come to book of Genesis chapter 19, the very first verse. ఆదికాండము 19వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యము. லோத்து எங்கே வாழ்ந்திருந்தான்? Where was Lot? ఈ యొక్క లోతు ఎక్కడ ఉండెను? அவன் சோதோமின் வாசலிலே உட்கார்ந்திருந்தான். He was seated at the gate of Sodom. ఇతడు సొదొమ యొక్క గమని యొద్ద కూర్చొని ఉండెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த சோதோம் பெயர் கிறிஸ்தவ சபைகளை காண்பிக்கிறது. Now this Sodom referred to the nominal churches. ఈ యొక్క సొదొమ అని చెప్పినప్పుడు అది నామకార్థపు సంఘములై ఉన్నవి. இந்த சோதோமின் விசேஷம் என்ன? What is the speciality of the Sodom? ఈ యొక్క సొదొమ యొక్క విశేషం ఏమిటి? ஆதியாகமம் 13:10 படிக்கும் பொழுது As we read Genesis chapter 13 verse 10, ఆదికాండము 13వ అధ్యాయము 10వ వాక్యమందు அது கர்த்தரின் தோட்டம் போல் இருந்தது. and that was like the garden of God. అది యెహోవా యొక్క తోట వలె ఉండెను. இரண்டாவது அது எகிப்து தேசத்தை போல் இருந்தது. Secondly, that was like the land of Egypt. రెండవదిగా ఐగుప్తు దేశం వలె ఉండెను. 13:10 நீங்களே வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். Read for yourself in chapter 13 verse 10. 13వ అధ్యాయం 10వ వాక్యములో మీరే చదువుకొనుడి. கர்த்தரின் தோட்டம் என்று சொல்லுகிறது ஏதேனை காண்பிக்கிறது. Now when it is said of garden of the Lord, that referred to garden of Eden. యెహోవా తోట అని చెప్పినప్పుడు అది ఏదైనా ఉన్నది. ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை காண்பிக்கிறது. And therefore that speaks about spiritual experiences. ఆత్మీయ అనుభవములై ఉన్నవి. எகிப்து என்று சொல்லுகிறது உலகத்தை காண்பிக்கிறது. But Egypt refer to the world. ఐగుప్తు అని చెప్పినప్పుడు లోకమై ఉన్నది. நல்லா கவனிக்கிறங்க, ஒரு அல்லேலூயா போடுங்கள். Hallelujah. சிலருக்கு இதுபோல் உள்ள சபைதான் விருப்பம். Some only like churches that are of this kind. కొందరు ఇటువంటి సంఘమునే కోరుచున్నారు. அவர்கள் போகிற சபை அது கர்த்தருடைய தோட்டம் போல் இருக்க வேண்டும், ஆனால் அது இன்னொரு பக்கம் எகிப்து போலவும் இருக்க The வேண்டும். church that they attend will have to be on one aspect will have to be like the garden of the Lord, while on the other that will have to be like the land of Egypt. వారు వెళ్ళినటువంటి ఒక సంఘము యెహోవా తోట వలె ఉండెను, మరొక ప్రక్కన ఐగుప్తు వలె ఉండవలెను. இவர்கள் சோதோமின் வாசலிலே உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள். And these are the ones that are seated at the gate of Sodom. ఇతడైతే సొదొమ యొక్క గవని యొద్ద కూర్చొని ఉన్నాడు. வாழ்க்கையில் அனலும் இல்லை, வாழ்க்கையிலே குளிரும் இல்லை. In their life there is neither hotness or cold. జీవితమునందు వెచ్చగానైనా లేరు, చల్లగానైనా లేరు. இந்த ஒளிமுக வாசலிலே நீ தொடர்ந்து வாழ்ந்திருந்தால் ஒரு நாள் உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஒரு மரணம் சம்பவிக்கும். If you continue to abide at the gate for a very long time, surely there shall come a day in which there will be death in you. నీవు కొనసాగించి ఈ గుమ్మం వద్దనే కూర్చొని ఉండినట్లయితే ఒక దినమున నిశ్చయముగా మరణం సంభవించును. உலகத்தின் ஆடம்பரங்களும் உலகத்தின் வேஷங்களும் உனக்கு முக்கியம் என்றால் நீ அதற்குள்ளே போய்விடு. கர்த்தர் உனக்கு அனுமதி கொடுக்கிறார், போ. If the luxuries and the fashions of the world are so important, even now the Lord is giving you the permission, you better enter freely into it. లోక ఆడంబరములు, లోక సంతోషములు నీకు అవే ఇష్టముగా ఉండినట్లయితే నీవు వాటిలోనికి వెళ్ళము, దేవుడు నీకు అనుమతించున్నారు. இல்லை என்றால் உலகத்தின் வேஷத்திற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டு காலம் கடைசியா இருக்கிறது, கர்த்தருடைய ஜனங்களோடு துன்பத்தை அனுபவிக்க முன் வருவாயானால் கர்த்தர் திறந்த வாசலை உனக்கு வைத்திருக்கிறார். Or else, since the day is short, you shall come forward to suffer with the people of God. If that is so, then the Lord before you is keeping a wide open door. లేనట్లయితే ఈ యొక్క లోకపు నటన వదిలిపెట్టి
దేవుని యొక్క కాలము సంకుచితమైనది, దేవుని యొక్క ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించడానికి వచ్చినట్లయితే దేవుడి ద్వారమును తెరిచి ఉంచినారు. இந்த கூட்டத்தில் ஒரு சரியான முடிவோடு கூட நீ போ. Therefore, from this meeting with the right decision you shall go. ఈ యొక్క కూటమునందు ఒక సరైన ముగింపుతో వెళ్ళుము. இந்த வாசலில் இருந்தால் ஒரு நாள் செத்து போவோம். If we continue to abide at this gate, one day we shall be struck dead. ఈ యొక్క గుమ్మమున వద్ద ఉండినట్లయితే ఒక దినమున చనిపోవుదువు. இவர்கள் எடுத்த இரண்டாம் தீர்மானம் என்ன? What was the second decision that they took? వీరు తీసుకున్న రెండవ తీర్మానం ఏమిటి? 7 அதிகாரத்தின் 4 வசனம். Chapter 7 verse 4. 7వ అధ్యాయం 4వ వాక్యము. பட்டணத்திற்குள் போவோம் என்றாலும் பட்டணத்தில் பஞ்சம் உண்டாயிருக்கிறதினால் அங்கே சாவோம், நாம் கர்த்தருக்கு இங்கே. ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இரண்டாவது எடுக்கிற தீர்மானம் என்ன? What was the second decision they took? రెండవదిగా వీరు తీసుకున్న తీర్మానం ఏమిటి? வாசல்ல கேட்ல வந்தாச்சு. They have come up unto the gate. ఆ యొక్క గుమ్మము ఎద్దకు వచ్చిరి. மறுபடியும் இந்த சமாரியா பட்டணத்துக்கு போகணுமா? Should we once again enter into the city of Samaria? మరలా యొక్క సమరియా పట్టణంకు వెళ్ళవలెనా? பட்டணத்தை உற்று நோக்கி பார்க்கிறார்கள். They intently looked at the city. ఆ యొక్క పట్టణం తేరి చూచున్నారు. அங்க இருக்கிற அம்மாமார் சண்டை போடுறாங்க. தாய்மாருடைய சண்டை என்ன? What was the quarrel of the mothers? అక్కడ ఉండిన తల్లులు కలహించున్నారు. ரெண்டு ஸ்திரீகள் பேசிக்கொண்டாங்க. இன்னைக்கு பசியா இருக்கவும் பிள்ளையாத்தா நம்ம இன்னைக்கு சமைச்சு சாப்பிட்டுறோம், நாளைக்கு ஏன் பிள்ளையை நீ சாப்பிடு. Two mothers were in பைபிள் இருக்கு, அந்த அளவுக்கு சண்டை போட்டுருக்கிறார்கள். It is in the Bible. To that extent they quarrel. The quarrel is, today I will give you my child, we will eat, tomorrow you shall give yours for us to consume. అక్కడ ఇద్దరు స్త్రీలు కలహించున్నారు. అదేమనగా ఈ దినమునకు నీ యొక్క కుమారుని ఆహారమునకిమ్మో, రేపు నా యొక్క బిడ్డని ఇచ్చేదని చెప్పి కలహించున్నారు. వేదం குறிப்பிடுகிற இந்த పట్టణం எது? What is that city the Bible here calls to reference? వాక్యము చెప్పినటువంటి ఒక పట్టణం ఏదై ఉన్నది? அதுதான் இந்த பாழ் உலகம். பிரியமானவர்களே, Beloved, that is nothing but this wicked world. అది యొక్క పాప లోకమై ఉన్నది. இந்த உலகமானது பிசாசின் கையிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. And this world has already been given into the hand of the devil. ఈ యొక్క లోకం అన్నది సాతాను యొక్క చేతిలో ఇవ్వబడి ఉన్నది. இந்த பட்டணம் ராணுவத்தால் பிசாசால் முற்றுகை போடப்பட்டிருக்கிறது. And this city has been besieged by the devil and his army. ఈ యొక్క పట్టణము అపవాది యొక్క సైన్యం చేత ముట్టడి இந்த వేయబడి ఉన్నది. உலகத்தில் நடக்கிற காரியங்களை பாருங்களே. Consider the things that are happening in this world. లోకములో జరుగు కార్యములను చూడుడి. தந்த சொந்த பிள்ளைகளையே அழிக்கிற அளவுக்கு பெற்றோர்கள் வந்து விட்டார்கள். And the parents have come to a place where they would even destroy their own children. తన యొక్క సొంత పిల్లలను నశింపజేయనటువంటి స్థితికి తల్లిదండ్రులు వచ్చి ఉన్నారు. அந்தகாரத்தில் லோகாதிபதி இந்த உலகத்தை முற்றுகை போட்டிருக்கிறான். To that extent the prince of this world has besieged this world. ఈ యొక్క అంధకారపు లోకాధికారి యొక్క లోకమునకు ముట్టడి వేసి ఉన్నాడు. தேசத்திலே பெரிய பஞ்சம். There is a great famine in the land. దేశమునందు భయంకరమైన క్షామమై ఉన్నది. எதற்கு பஞ்சமா இருக்கிறது? For what this famine is? ఈ యొక్క క్షామం ఏమై ఉన్నది? ஒழுக்கத்திற்கு பஞ்சம். There is a famine, there is laxity for order. అక్కడ క్రమము లేనటువంటి క్షామమై ఉన్నది. தெய்வீக அன்புக்கு பஞ்சம். And there is laxity in terms of the divine love. దైవిక ప్రేమకు క్షామమై ఉన్నది. சமாதானத்தின் பஞ்சம். There is a want for peace. సమాధానమునకు క్షామము. பரிசுத்தத்திற்கு பஞ்சம். There is a shortage for holiness. పరిశుద్ధతకు కరువై ఉన్నది. நீதிக்கு பஞ்சம். There is a want for righteousness. నీతికి క్షామమై ఉన్నది. தேசமானது பஞ்சத்தால் வாடிக்கொண்டிருக்கிறது. And that is how the land right now is a languishing in famine. దేశమంతయు క్షామము చేత వాడిపోవచ్చున్నది. உலகத்தில் நடக்கிற காரியங்களை உற்று நோக்கி பாருங்கள். Therefore intently look at the things happening in the world today. లోకములో జరుగు కార్యములు మీరు తేరి చూడుడి. மதங்கள் மதங்களுக்கு விரோதமாய் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. And the religions are fighting against another religion. మతములు ఒకదానికొకటి వారు కలహించున్నారు. மனிதரை மதிப்பதற்கு ஆட்கள் இல்லை, அவர்களை சுட்டுக் கொல்லுகிறார்கள். There are no people to mutually respect another human being. They shoot people down dead. మనుష్య వర్గమును గౌరవించుటకు మనుషులేరు కాల్చి చంపుచున్నారు. ஒரு பக்கம் போதை వస్తుக்கள், On the one side there are drugs. ఒక ప్రక్కన మత్తు వస్తువులు, ஒரு பக்கம் ஆபாசமான காட்சிகள், On the other side there is pornography. మరొక ప్రక్కన ఇక పరిపాలన. மறுபடியுமாக இந்த பட்டணத்துக்கு நீ போக போகிறாயா? Would you enter into the city one more time? మరొక ప్రక్కన ఇక పట్టణంలోకి వెళ్ళేదవా? போவாய் என்றால் நீ செத்து போவாய். If you enter therein you shall die. నీవు అక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే చనిపోవుదువు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. உலகத்தையும் உலகத்தில் உள்ளவைகளையும் அன்பு கூறாதிருங்கள். Do not love the world and the things of the world. లోకమునైనను లోకములో ఉన్న వాటిని ప్రేమించకుడి. ஒருவன் அல்லது ஒருத்தி உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால், உலகத்தின் ஆசா பாசங்களுக்கு அன்பு கூர்ந்தால்
அவனுக்குள் அவளுக்குள் பிதாவின் அன்பு இல்லை. If any man or any woman loves the world, in that man or in that woman there is not the love of the Father. ఒక స్త్రీ లేక ఒక పురుషుడు యొక్క లోకమును ప్రేమించినట్లయితే లేక లోకం యొక్క ప్రేమానురాగమును కోరినట్లయితే వాళ్ళ తండ్రి యొక్క ప్రేమ లేదు. இன்றைக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உன்னோடு பேசுகிறார், நீ செவியை திறந்து கேள். Today the Spirit of God himself is speaking with you. You shall open up your ears to listen to it. నేడు దేవుని యొక్క ఆత్మ నీతో మాట్లాడుచున్నారు, నీవు చెవి యొగ్గుము. மறுபடியுமாக அக்கிரமம் நிறைந்த அருவருப்பான ஆபாசமான உலகத்திற்கு நீ நழுவி போவாயானால் உன்னுடைய மரணத்திற்கு யாருமே பொறுப்பெடுக்க முடியாது. Once again, if you slip yourself into this wicked world, which is wicked, which is horrible, which is also explicit in terms of its activities, there is no one that can take responsibility for your death. నీవు మరలా యొక్క పాపములతో అపవిత్రతలతో దుష్ట కార్యములతో చెడు కార్యములతో నిండిన యొక్క లోకమునకు తిరిగి వెళ్ళినట్లయితే నీ యొక్క మరణమునకు ఎవరు కూడా బాధ్యత కాదు. యేసుక్రీస్తు என்ன சொன்னார்? What did Lord Jesus say? యేసుక్రీస్తు ఏం చెప్పారు? நான் உலகத்தான் அல்லாதது போல அவர்களும் கெள்ளீசில் இருக்கிற விசுவாசிகளும் உலகத்தான் அல்ல. ஆமோதிக்கிறவர்கள் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? Hallelujah. திருப்பி இந்த கேடுகட்ட உலகத்துக்கு போகிறீர்களோ? Would you once again enter into this wicked and untoward world? வாலிபர்களை பார்த்து பேசுகிறேன். తిరిగి వెళ్ళదరా? வாலிபர்களை பார்த்து I பேசுகிறேன். am looking at the youths as I am saying this. యవన పిల్లలతో మాట్లాడుచున్నాను. இந்த கேடுகட்ட உலகத்திற்கு போகிறீர்களோ? Will you return unto this wicked world? ఈ యొక్క దుష్ట లోకమునకు మరలా తిరిగి వెళ్ళదరా? செல்போனோடு விளையாடி கொண்டிருக்கிற பையன்களை பார்த்து கேட்கிறேன். Looking at the boys that play with cell phones, I ask this question. ఈ యొక్క సెల్ ఫోన్ లో ఆడునట్లు கேடுகட்ட உலகத்துக்கு போகிறீர்களோ? Will you return unto this wicked untoward world? ఈ యొక్క దుష్ట లోకమునకు తిరిగి వెళ్ళదరా? இன்டர்நெட்டுக்குள்ள புகுந்து கெட்டு போகிறவர்களை பார்த்து பேசுகிறேன். Unto them that enter into this world and be defiled, I ask. ఈ యొక్క చెడిపోయి లోకంలో చెడిపో వారితో கெட்ட మాట్లాడుచున్నాను. நண்பர்களோடு பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சுத்துகிறவர்களோடு பேசுகிறேன். I look at them that roam around with boyfriends and girlfriends. I ask this question. అమ్మాయిలతోను అబ్బాయిలతోను స్నేహితులుగా తిరుగు వారితో இந்த మాట్లాడుచున్నాను. கேடுகட்ட நியாய தீர்ப்பு வரப்போகிற உலகத்துக்கு திரும்பி போகிறாயோ? Would you return unto this wicked world which will be condemned? ఈ యొక్క దుష్ట లోకమునకు తీర్పు రాబోచున్నది, నువ్వు తిరిగి వెళ్ళదరా? ஒன்று நிச்சயம், நீ செத்து போவாய். One is sure, you will be struck dead. ఒకటి నిశ్చయము, నువ్వు చచ్చిపోయేదవు. மூன்றாவது தீர்மானம் என்ன? Third decision, what that was. మూడవ తీర్మానం ఏమిటి? சீரியரின் ராணுவத்திற்கு போவோம். We will enter into the camp of the Syrians. ఈ యొక్క సిరియన్ల దండుపేటలోనికి వెళ్ళదము. எங்கே பார்த்தாலும் சீரியரின் கூடாரங்கள். Wherever seen, they were only camps of the Syrians. ఎక్కడ చూచినప్పటికీ ఈ యొక్క సిరియన్ల గుడారములు ఉన్నవి. ஒரு தைரியம் வந்து விட்டது. Then they received courage. వారికి ఒక ధైర్యం కలిగెను. அவர்கள் உயிரோடு வைத்தால் பிழைப்போம், கொன்று போட்டால் செத்து போவோம். If they let us live, we shall. If they strike us dead, we shall die. వారు బ్రతకనిచ్చిన ఎడల బ్రతుకుదము, చంపిన ఎడల చచ్చిపోదుము. இன்றைக்கு இந்த சீரியரின் கூடாரங்களை புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு ஒப்பாக பேசுகிறேன். Now I compare the camp of the Syrians unto the New Testament church. నేడు యొక్క సిరియన్ల గుడారమును నూతన నిబంధన సంఘమునకు పోల్చెదను. அல்லது விசுவாச வீடுகள் என்று கூட Or எடுத்துக்கொள்ளலாம். else we can even take that as faith homes. లేక విశ్వాస గృహములు అనుకొనుడి. நம்முடைய ஊழியத்தை குறித்து அநேகர் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். About our ministries, many do find fault. మన యొక్క సేవను గురించి అనేకులు నేరం మోపుచున్నారు. இவர்களும் ஆரம்பத்தில் அப்படித்தான் நினைத்தார். And they also in the beginning perhaps thought like that. ప్రారంభమందు వీరు కూడా ఆ రీతిగానే తలంచినారు. நேற்றுக்கு நம்முடைய சண்டே ஸ்கூல் செக்ரட்டரி ஆவடியில ஒரு டெஸ்டிமனி கொடுத்தார். Yesterday our Sunday school secretary testified at Avadi. నిన్నటి దినమున మన యొక్క సండే స్కూల్ సెక్రటరీ వారు సాక్ష్యం ఇచ్చిరి. அவர் CSI இலிருந்து மற்ற பெந்தேகோஸ்து சபைகளுக்கு வந்திருக்கிறார். He originally came from CSI and passed through many other Pentecostal churches. వారు సిఎస్ఐ సంఘం నుండి ఇతర పెంతెకోస్తు సంఘమునకు వచ్చిరి. அவருக்கு ஸ்ட்ராங்காக சொன்ன ஒரு ஆலோசனை என்னவென்றால், எந்த சபைகளுக்கு வேணாலும் நீ போ, ஆனால் இந்த CPM பெண்டிகாஸ்டல் மிஷன் மாத்திரம் போக கூடாது. One counsel that was very strongly promulgated unto him, that is, you may go to any other Pentecostal church but never step into the TPM Pentecostal church. అతనికి బలముగా చెప్పబడినటువంటి విషయం ఏదనగా మీరు ఏ సంఘమునకైనా వెళ్ళవచ్చును, అయితే ఒక సిపిఎం సంఘమునకు వెళ్ళకూడదు. மற்றவர்களை எல்லாருடைய பார்வையிலே
இவைகள் ஒரு சீரியரின் கூடாரங்கள் தான். Therefore, when you look at everything else, they all appeared like the camp of the Syrians. మిగతా అందరి యొక్క దృష్టి అందు ఈ యొక్క మన యొక్క సంఘం అన్నది సిరియన్ల గుడారమైనది. பொல்லாத மனுஷர்கள், They are wicked people. వారు దుష్ట మనుషులు. என்னெல்லாம் சொல்ல முடியுமோ சொல்லுவார்கள். Whatsoever they could say, they perhaps will say. వారు ఏమేమి చెప్పవల్ల అన్ని చెప్పెదరు. ஆனால் ஒரு கூட்டத்தார் துணிந்து முடிவெடுத்து இங்கு வந்து சேருகிறார்கள். But there is a group take a courageous decision, come and join here. అయితే ఒక గుంపు వారు తెగించి ముగింపు చేసుకొని వచ్చున్నారు. இங்கே அவர்கள் கண்டபோது ஆச்சரியமா இருக்கிறது. Now what they found here was an amazing thing to them. అయితే ఇక్కడ వారు చూచినప్పుడు ఆశ్చర్యముగా ఉన్నది. 10ஆம் వசனத்திலே என்ன சொல்லுகிறார்கள்? What do they say in verse 10? 10వ వాక్యములో ఏమి చెప్పుచున్నారు? அந்த கூடாரங்களில் ஒருவரும் இல்லை. In those camps there is none. ఆ యొక్క గుడారములో ఎవరునూ లేరు. அங்கே மனுஷ சத்தம் அல்ல. And there is not the sound of men. అక్కడ మనిషి చప్పుడు లేదు. சில கழுதை குதிரை எல்லாம் இருக்கிறது, எல்லாம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. But there are certain animals such as horse and ass, they are all bound up together. గుర్రములు గాడిదలు కలవి అయితే అవన్నీ కట్టబడి ఉన్నవి. இந்த சபை தெய்வத்தால் நடத்தப்படுகிற ஒரு சபை. For this is the church that is led by God himself. ఈ యొక్క సంఘము దేవుని చేత నడిపించబడినది. இது మనుషரை ఉయర్తుகிற సభை அல்ல. This is not the church which exalts man. ఇది మనుషులను హెచ్చించే సంఘము కాదు. மற்ற கூட்டங்களை போய் பாருங்கள். Go to the other meetings and see for yourself. ఇతర కూటములకు వెళ్ళి చూడుడి. நான் பிரசங்கம் பண்ண வந்தா எனக்கு ஒரு மாலை, எனக்கு ஒரு பொன்னாடை, எனக்கு ஒரு வாழ்த்து, கரகோஷங்கள். When I come to preach the word of God, I will have a garland. I also will have a garment over me, and there will be a round of applause. నేను ప్రసంగించుటకు వచ్చినట్లయితే ఒక మాల వేయించున్నారు, ఒక దుపట కప్పుచున్నారు, ఇతర కార్యములు చేసి பாஸ்டர் గణపరచున్నారు. லாமேக் அமெரிக்கால இருந்து வந்திருக்கிறார். அவர் தீர்க்க தரிசனம் வர முடியவர். அவருக்கு ஒரு மாலை போடுவோம். அதெல்லாம் இங்க இல்ல. மனுஷரே இல்ல இங்க. So and so has come from America. He is gifted with the gift of prophecy. Therefore, garland him. Let us also give him a round of applause. All those things have no place here. అమెరికా నుండి ఒక సహోదరుడు వచ్చి ఉన్నాడు. ఆయన మంచి ప్రవచించినటువంటి వ్యక్తి మాల వేయుడి ఈ రీతిగా చెప్పు విషయంలో లేవు. இது மனுஷர்களால் நடத்தப்படுகிற சபை அல்ல. This is not the church that is led by men. ఇది మనుషుల వల్ల నడిపించబడే సంఘము அதே కాదు. சமயத்தில் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் மனுஷர்கள் மூலமா இதற்குள்ளே அவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். At the same time, through the men, the Spirit of God is moving and leading his people. ఆ యొక్క సమయమందే దేవుని యొక్క ఆత్మ మనుషుల ద్వారా క్రియ చేయుచున్నారు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. புதிய ஏற்பாட்டு சபையை குறித்து நமக்கு ஒரு அறிவு தேவை. About the New Testament church, we need to have an understanding. నూతన నిబంధన సంఘమును గురించి మనకు ఒక తెలివి అవసరమైనది. அதை நடத்தும்படி தேவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மனுஷங்களை கொடுக்கிறார். In order to conduct that, God grants anointed people of God. ఆ యొక్క సంఘమును నడిపించుటకు దేవుడు అభిషేకింపబడిన వ్యక్తులను ఇచ్చుచున్నారు. அங்கே ఎలక్షన్కి இடமே இல்லை. There is no place for election. అక్కడ ఎంపిక చేసుకుంటకు ఎటువంటి அங்கே பிசினஸ் சென்டருக்கு இடம் இல்லை. There is no place for business. అక్కడ వ్యాపారం చేయటకు స్థలం లేదు. அங்க ரெவரண்டோ மோஸ்ட் ரெவரண்டோ அங்க இல்லை. There is neither reverend or the most reverend. అక్కడ పేరుగాంచినటువంటి ఏదీ లేదు. மனுஷர்கள் அங்கே இல்லை. There are no men. అక్కడ మనుషులు లేరు. மனுஷீகம் அங்கே இல்லை. There is no humanness. అక్కడ మనుషీకం లేదు. கர்த்தருடைய சபையை கர்த்தர் நடத்தட்டும். May God lead his church. దేవుని యొక్క సంఘమును దేవుడు నడిపించుదురు. தேவனுடைய வீட்டிலே அதிகாரியாக இயேசு உயர்த்தப்பட்டிருப்பாராக. May Lord Jesus the Lord Hallelujah. be exalted as the man, a person of authority in the church of దేవుని వీధిలో God. దేవుడే అధికారిగా హెచ్చింపబడెదరు. இந்த சபை கிறிஸ்து இயேசுவின் மேல் கட்டப்பட்ட ஒரு சபை. This is the church that is built upon Christ Jesus. ఈ యొక్క సంఘము క్రీస్తు యేసు మీద కట్టబడుచున్నది. இதற்கு மூளை கல்லாய் மாறும்படி கல்வாரி மரணத்திலே அவர் கடந்து போனார். In order to become a chief cornerstone, he has passed through the death on Calvary. దేనికి మూలరాయిగా మార్చబడ నిమిత్తము కల్వారి శ్రమలో ఆయన వెళ్ళి இது ఉన్నారు. இயேசு கிறிஸ்துவின் சுய ரத்தத்தால் சம்பாதிக்கப்பட்ட சபை. This is the church that has been bought by the blood of Lord Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క స్వరక్తం చేత సంపాదించే సంఘము. இந்த సభைக்கு இயேசு கிறிஸ்து தலையா இருக்கிறார். நாம் சரீரமா இருக்கிறோம். Unto this church, Lord Jesus is the head and we are the body. ఈ యొక్క సంఘమునకు యేసుక్రీస్తు శిరస్సు ఉన్నారు, మనం శరీరమై எனவே ఉన్నాము. சந்தோஷத்தோடு இந்த கூடாரத்துக்கு உள்ளே வாருங்கள். And that is the reason why gladly shalt thou enter into this camp. కావున సంతోషంతో ఈ యొక్క గుడారములోనికి இந்த వచ్చాము. அப்போஸ்தல ஐக்கியத்தோடு உங்களை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். And come into fellowship with the apostolic fellowship. ఈ యొక్క అపోస్తలుల యొక్క సహవాసముతో మీరు సహవాసము కలిగి ఉండుడి. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இவர்கள் வரும் பொழுது சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. There, however, is a matter for them to ponder before they enter. వీరు వచ్చినప్పుడు వీరు తలంచవలసిన ఒక విషయం కలదు. 5ஆம் வசனத்திலே அவர்கள் இருட்டோடு வந்தார்களாம். In verse 5, they've come very early.
ఐదో వాక్యం నందు వారు సంధ్య చీకటి యందు వచ్చి ఉన్నారు. அது காலையில உள்ள அந்த காலை இருட்டு அல்ல, ஈவினிங் இருட்டுல தான் வந்திருக்கிறார். It is the twilight. It's not the morning early. It is the twilight in the evening. అది వేకువ జాము కాదు, అది సాయంకాలం యొక్క సంధ్య చీకటి అయింది. இதுக்குள்ள வரும்போது ஈவினிங் சூரியன் மறைந்துச்சு, ஒரு இருட்டு, அப்படிதான் இதுக்குள்ள வந்திருக்கிறார். When they came and it was a twilight time, when the sun almost set, it was just about getting dark. వారు వచ్చినప్పుడే సూర్యుడు అస్తమించినాడు, సంధ్య చీకటి అయింది. అది எப்படி நாம் நிரூபிக்கலாம்? How could we prove that? అది ఎలాగన నిరూపించదము? 9ஆம் வசனத்தில் விடியற் காலம் மட்டும் நம்ம இங்க இப்படி செய்யாதிருக்கிறது நல்லதில்லை என்று தீர்மானிக்கிறார்கள். இரவு முழுவதும் இந்த கூடாரத்தில் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறார். In verse 9 they say that it is not good for us to be like this till the morning light. That means throughout the night they have been investigating the camp. 9వ వాక్యమందు తెల్లవారు వరకు మనం ఇచ్చట నుండి నీడలని చదువుచున్నాము. కావున రాత్రంతా యొక్క దండుపెట్టల వారు ఉండి ఉన్నారు. இந்த இருட்டு என்று சொல்லுகிறது மனுஷుக்குள் இருக்கிற சந்தேகங்கள், அபிப்பிராயங்கள். Now this twilight or the darkness here refer unto the doubts and the opinions that people have. ఈ యొక్క చీకటి అని చెప్పినప్పుడు మనుషులకు ఉండినటువంటి సందేహములు, అభిప్రాయములు ఉన్నవి. ఎత్రే పేరు இதற்குள்ள வரும்போது அந்த இருட்டோட தான் வந்தார்கள். Many when they entered in the twilight. ఎంతో మంది ఈ యొక్క సంఘంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క సంధ్య చీకటితోనే వచ్చి ఉన్నారు. ஒரு ஆளுக்கு இன்னொரு ஆள் எப்படி டீச் பண்ணி இருக்கு. This is how a person taught another. ఒక వ్యక్తికి మరొక వ్యక్తి చెప్పినారు. அந்த ఐక్యத்துக்கு போக கூடாது. You must not go to that fellowship. ఆ సహవాసమునకు వెళ్ళకూడదు. அவங்க குடும்பத்தை பிரிச்சு வச்சிடுவாங்க. Because they will divide the families. వారు కుటుంబమును విభజించదరు. எங்களால் பிரித்து வைக்கப்பட்ட குடும்பம் இருந்தா ஒரு அலையலையா போடுங்க பார்க்கலாம். நல்ல கவனமா கேட்கணும். Please listen to this very carefully. మీరు ఆలకించుడి. విభజించబడిన కుటుంబం పడినట్లయితే మీరు హల్లెలూయా చెప్పండి. కర్తருக்கு మహిమ ఉండాగట్టు. Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இருட்டோட வருகிறார்கள். They have come in the twilight. వారు సంధ్య చీకటి యందు వచ్చుచున్నారు. என்ன சிலருக்கு சில டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கு. There still are some that are with doubts. వారికి ఇంకా సందేహములు ఉన్నవి. விடியற்கால இருட்டுனா சீக்கிரம் லைட் வந்துரும். இது சாயங்கால இருட்டு, போக போக இருட்டாதான் இருக்கும். If this is the early morning darkness, then there could be light quickly, but this is the twilight, therefore the darkness increases. ఈ యొక్క వేకువజామున చీకటి అని చెప్పినప్పుడు తర్వాత వెలుగు కలుగుచున్నది. సంధ్య చీకటి అని చెప్పినప్పుడు వెలుచుడగా అధికమైన చీకటి ఉన్నది. இந்த இருட்டுகள் களையட்டும். May this darkness be dispelled. ఈ యొక్క చీకట్లు తొలగిపోవలెను. సందేహங்கள், అభిప్రాయங்கள் మారட்டும். May doubts and opinions be changed. సందేహములు, అభిప్రాయములు మార్చబడవలెను. ఇదిలే మూడవది గమనించ వేண்டிయ విషయం. The third thing that we need to pay attention to. మూడవదిగా చూడవలసిన విషయము இந்த கூடாரத்தின் தன்மைகள். The character of this camp. ఈ యొక్క దండుపేట యొక్క విషయములు 8ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Let us read verse 8. 8వ వాక్యము. அந்த குஷ்டரோகிகள் பாளையத்தின் முன்னணி மட்டும் வந்தபோது ஒரு கூடாரத்திற்குள் பிரவேசித்து புசித்து குடித்து அதிலிருந்து வெள்ளியையும் பொன்னையும் வஸ்திரங்களையும் எடுத்து கொண்டு போய் ஒளித்து வைத்து திரும்பி வந்து வேறொரு கூடாரத்துக்குள் பிரவேசித்து அதிலிருந்தும் அப்படியே எடுத்து கொண்டு போய் ஒளித்து வைத்து. ஜோசிபஸ் என்று சொல்லுகிற ஒரு பூர்வ எழுத்தாளர் இருக்கிறார் யூதர்கள் மத்தியில். There was an early Jewish historian by name called Josephus. ఈ యొక్క చెప్పినటువంటి పురాణ కాలమునందు వీరు కనిపించి ఉన్నారు. క్రీస్తువ చరిత్రத்திற்கு ఆధారங்களை கொடுக்கிறதான ஒரு நல்ல எழுத்தாளர் அவர். And he was a wonderful historian who has provided substantial evidences for the history of Christianity. ఈ యొక్క క్రైస్తవ చరిత్రకు ఆధారములు ఇచ్చినటువంటి వారు. அவர் எழுதுகிறார், 4 முறை இவங்க செய்தாங்களா அப்படி. அள்ளிக்கிட்டு கொண்டு போய் எங்கேயா ஒளிச்சு வைக்கிறது, திருப்பி வர்றது, திங்ஸை கொண்டு ஒளிச்சு வைக்கிறது. 4வது முறை செய்த போது ஒரு தெளிவு உண்டாயிருச்சு. He writes about 4 times they have done like this. They would come, gather all the substance, go elsewhere, bury. But when they did it for the 4th time, they had the understanding. వారు రాయిచున్నారు, వీరు 4 సార్లు ఆ రీతిగా చేసి ఉన్నారు, ఎత్తుకొని పోయి దాచిపెట్టి ఉన్నారు. 4వసారి చేసినప్పుడే వీరికి ఒక బుద్ధి వచ్చినది. நன்றாக கவனியுங்கள். Please listen to this carefully. శ్రద్ధగా ఆలకించుడి. இவர்கள் பாளையத்தின் முன்னணி, uttermost என்றால் பாளையத்தின் from the beginnings to the end, கடைசி மட்டும் போய் ஆராய்ஞ்சிருக்கிறாங்க. They have come to the uttermost. That means from the beginning until the very end of the camp they have searched. ఈ యొక్క దండపేట యొక్క ప్రారంభం నుండి అంతం వరకు వీరు పరిశీలించున్నారు. எல்லா கூடாரங்களும் போய் பார்த்துட்டே போகுற என்னதான் இருக்கு பாப்போம். And they had seen every single camp to know as to what is laid in the camp. ప్రతి గుడారం నందు ఏమి ఉన్నదని చెప్పి వెళ్ళి చూచున్నారు. சிலருக்கு டவுட் ஏற்பட்டு ஒரே வீட்டில் ஆண்களும் பெண்களும் இந்த ஃபெய்த் ஹோம்ல தங்கி இருக்கிறாங்களே, இது எப்படி சொல்லி உட்கார்ந்து
இங்க மறைமுகமாக உட்கார்ந்து ஆராய்ச்சி செய்தவர்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். There are possibly some here that suspected as to how shall it be possible for both men and women together in one habitation, and they've been searching for a long time together. ఇక్కడ ఒకే ఇంటినందు వీరు పురుషులుగాను స్త్రీలుగాను ఒకరిగా జీవించున్నారు. ఇది ఏ రీతిగా అని చెప్పి పరిశీలించినటువంటి వారు కలరు. உலகத்தில் இது ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது. It is a question to the world. ఈ యొక్క ప్రపంచమనే కదా ఒక ప్రశ్నగా ఉన్నది. இத்தனை ஆண்களும் பெண்களும் எப்படி ஒரே வீட்டில் இருக்கிறீர்கள்? How is it possible for so many women and so many men to be together under one roof? ఇంతమంది స్త్రీలు పురుషులు ఒకే ఇంటిలో ఎలాగున్నారు? சில கேட்கிறார்கள், வேதத்தில் அதுக்கு ஆதாரம் இருக்கிறதா? There are some even ask a question as to whether at all there is an evidence for that in the Bible. కొందరు అడుగుచున్నారు, వాక్యమందు దానికి ఆధారం కలదా? ஒரு సీనియర్ పాస్టర్த்தில் இந்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. A question such as this was raised at a very senior pastor. ఒక పెద్దవాడైనటువంటి ఒక పాస్టర్ యొక్క ఈ ప్రశ్న వేయబడెను. విశ్వాస వీடுகளிலே ఆంగళం பெண்களும் ஒரே வீட்டில் எப்படி இருக்கிறீர்கள்? How shall it be possible for in your faith home for men and women to be together? మీ యొక్క విశ్వాస గృహంనందు స్త్రీలు పురుషులు ఒకటిగా ఎలాగున్నారు? ఆండవరిడத்தில் அவர் కాదరి అழுదారాம். And then he wept bitterly with the Lord. దేవుని యొద్ద అతడు ఏడ్చినారు. இந்த கேள்விக்கு நான் என்ன பதில் சொல்ல? What answer should I give for this question? ఈ యొక్క ప్రశ్నకు ఏమి జవాబు ఇవ్వవలెను? ஆண்டவர் வசனத்தை கொடுத்தாராம். இதோ சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுவது எத்தனை நன்மையும். சகோதரர்கள் பிரதர்னு சொல்லும் பொழுது இட்ஸ் நாட் only brother, both sister and brothers. ஆகவே பிரதரன் என்று சொல்லும்போது சகோதரன் மட்டுமல்ல, அது சகோதர சகோதரிகளாய் இருக்கிறார்கள். ఈ యొక్క సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు, ఎంత మనోహరం అని చెప్పబడినది. సహోదరులు అని చెప్పినప్పుడు సహోదరులు మాత్రమే కాదు, எத்தனை மனோகரம், எத்தனை இன்பமாய் How இருக்கிறது. pleasant and good it is for them to abide ఇది together. ఎంత మేలు, ఎంత మనోహరమో. விசுவாச வீட்டுக்கு வாலிபர்கள் சீக்கிரமா வந்து சேருங்கள். Therefore the youths come quickly unto the faith homes. విశ్వాస గృహములకు యవనస్తులు త్వరగా వచ్చి చేరుడి. நாங்கள் இந்த வீட்டில் பரிசுத்த சகோதரர்களாக ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். In this house we are leading life as the holy brethren. మా యొక్క ఇంటిలో మేము పరిశుద్ధ సహోదరులుగా నివసించున్నాము. இங்க தாய்மார்கள் உண்டு, தகப்பன்மார்கள் உண்டு. There are fathers and mothers here. ఇక్కడ తల్లులు కలరు, తండ్రులు కలరు. வீட்டில் என்ன நேசிப்பார்கள்? What would how would they love in the home? ఇంటిలో ఎలాగున அது ప్రేమించదరు? ஒரு மாயான அன்பு. And that is a love of vanity. అదొక వ్యర్థమైన ప్రేమ. தேவனுடைய வீடு மகிமையானது. But the house of God is all glorious. దేవుని యొక్క ఇల్లు మహిమ గలది. இங்க ஒரு வயசான அம்மா சேர்ல உட்கார்ந்திருக்காங்க. There is a senior mother seated on the chair behind. ఒక వయసైన తల్లికి కుర్చీలో కూర్చొని ఉన్నారు. நான் பயப்படுற ஒரே ஆள் அவங்களுக்கு தான். There is only one unto whom I fear, and that is this mother. నేను భయపడినది ఆమెకు మాత్రమే. 3 வேளை போன் வந்துரும், நான் சாப்பிட்டேனா இல்லையான்னு கேக்குறது. As to whether at all I ate, I'll get call from her 3 times. నేను ఆహారం భుజించినానా లేదని చెప్పి 3 సార్లు சீக்கிரமா ఫోన్ వచ్చును. యంగ్స్టర్స్ எல்லாம் சீக்கிரமா வாங்க. Therefore youths come hastily and quickly. యవనస్తులారా త్వరగా రండి. தேவனுடைய வீட்டுக்கு வாருங்கள். Come to the house of God. దేవుని యొక్క ఇంటికి రండి. சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிற சீயோனின் அனுபவம். That is the experience of Zion where the brethren abide together. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట సియోను యొక్క అనుభవము. uttermost from முதலாவது இருந்து பார்த்து போய் கடைசி வரைக்கும் போய் பார்க்கிறார்கள். They have been unto the uttermost, starting from the very first one and to the very last. వీరు మొదటి నుండి చివరి వరకు చూచున్నారు. இந்த கூடாரங்களில் 5 காரியங்களை கண்டுபிடித்தார்கள். In this camp they found 5 things. ఈ యొక్క గుడారంలో 5 కార్యములు చూచినారు. ஒரு தெய்வத்தின் சபை என்று படிக்கும் பொழுது, Whenever we speak about the church of God, ఇది దేవుని యొక్క సంఘమని புதிய చూచినప్పుడు, ஏற்பாட்டு சபை என்று படிக்கும் பொழுது, when we study about the New Testament church, నూతన నిబంధన సంఘమని அந்த నేర్చుకున్నప్పుడు கூடாரங்களில் 5 காரியங்கள் இருக்க now வேண்டும். in that camp there ought to be 5 things. ఆ యొక్క గుడారంలో 5 కార్యములు ఉండవలెను. முதலாவதாக அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? What is the first thing they do? మొదటిగా వారు ఏమి చేస్తున్నారు? ஒரு கூடாரத்துக்குள் பிரவேசித்து புசித்து குடித்தார்கள். They entered into one camp, ate and drank. వారు ఒక గుడారంలోనికి పోయి వారు భోజన పానములు చేస్తున్నారు. இதுக்கு தானே எங்க ஊரெல்லாம் சுத்திட்டு வந்திருக்கிறார்கள். It is only for this, after all, they came Hallelujah. all round about. எங்க பார்த்தாலும் சாப்பாடு இல்ல. Wherever they go, there is no food. ఎక్కడ చూసినా ఆహారం இந்த లేదు. கூடாரத்துக்கு வந்த பிற்பாடு நிறைய சாப்பாடு இருக்கு, நிறைய குடிக்க எல்லாம் இருக்கு. When they entered into this camp, there is enough for them to eat and drink. ఈ గుడారములకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ అధికమైన భోజనము పానములు కలవు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இது சங்கீத புத்தகத்தில் படிக்கும் பொழுது அவருடைய வீட்டின் நன்மை என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார். Now as we read in the book of Psalms, the psalmist called that as the goodness of his house. దీని గురించి కీర్తనలో మనం చదివినప్పుడు అతని యొక్క ఇంటి యొక్క మేలని చెప్పి కీర్తనకర్త చెప్పుచున్నాడు. 65ஆம் சங்கீதம் உம்முடைய பரிசுத்த
ஆலயமாகிய உம்முடைய வீட்டின் நன்மையால் திருப்தியாவோம். In Psalm 65 we read that by the goodness of your house, the house of God, we shall be satisfied. 65వ కీర్తనలో నీ యొక్క పరిశుద్ధాలయం చేత నీ మందిరంలోని మేలు చేత మేము తృప్తి పొందెదము. దేవుని వీటిன் நன்மைகள், Those are the goodness of the house of God. దేవుని యొక్క ఇంటిలోని మేలు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 55ஆம் அதிகாரத்தின் முதல் 2 வசனங்களை படிக்கும் பொழுது, As we read Isaiah chapter 55, as we read the first 2 verses, యెషయా గ్రంథము 55వ అధ్యాయము మొదటి 2 వాక్యములందు அங்கே தேவனுடைய வீட்டின் பொருட்களை குறித்து படிக்கிறோம். there we read about the substances in the house of God. దేవుని యొక్క ఇంటిలోని వస్తువులను గురించి చదువుచున్నాము. இந்த அதிகாரத்தை தொடர்ந்து நீங்கள் படித்தால், As you continue to read further in this ఈ యొక్క chapter, అధ్యాయమును కొనసాగించి చదివినప్పుడు நன்றாக கவனிங்கள். ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரம் கிறிஸ்துவை குறித்து பேசுகிற அதிகாரம். chapter 53 of the book of Isaiah speaks about Jesus Christ. శ్రద్ధగా ఆలకించుడి. యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయము క్రీస్తును గురించి మాట్లాడునది. ஏசாயா 54ஆம் அதிகாரம் புதிய ஏற்பாட்டு சபையை குறித்து பேசுகிற அதிகாரம். Whereas chapter 54 of the book of Isaiah speaks about the New Testament church. యెషయా గ్రంథము 54వ అధ్యాయము అది నూతన నిబంధన సంఘమును గురించి మాట్లాడునది. 55ஆம் அதிகாரம் அழைப்பின் அதிகாரம். Chapter 55 is a chapter of calling. 55వ అధ్యాయం అది పిలుపు యొక్క అధ్యాయము. ஓ தாகமாய் இருக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் வாருங்கள். Oh, ye that are thirsty, come unto me. దప్పికొనిన వారిలారా నీళ్ల యొద్దకు రండి. எங்கே அழைக்கிறார்கள்? Where are they called to? ఎక్కడికి పిలుచున్నారు? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் அவருடைய சபைக்கும் ஒரு அழைப்பு. And this is a call to come unto Lord Jesus Christ and unto his church. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన యొక్క సంఘమునకు పిలుపై ఉన్నది. 2 வசனங்களை படியுங்கள். Read the first 2 verses. 2 వాక్యములు. ஓ தாகமாயிருக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் தண்ணீர்கள் அண்டைக்கு வாருங்கள். பணம் இல்லாதவர்களே, நீங்கள் வந்து வாங்கி சாப்பிடுங்கள். நீங்கள் வந்து பணமுமின்றி விலையுமின்றி திராட்சை ரசமும் பாலும் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் அப்பம் அல்லாததற்காக பணத்தையும் திருப்தி செய்யாத பொருளுக்காக உங்கள் பிரயாசத்தையும் செலவழிப்பானேன். நீங்கள் எனக்கு கவனமாய் செவி கொடுத்து நலமானதை சாப்பிடுங்கள். அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமா கொழுப்பான பதார்த்தத்தினால் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கும். ஒற்று கவனித்து பாருங்கள் இந்த வசனத்திலே. Consider these words very carefully. ఈ యొక్క వాక్యమును సూక్ష్మముగా చూచినప్పుడు தேவனுடைய வீட்டில் இருக்கிற நன்மைகளை குறித்து ஆவியானவர் எழுதி The வைத்திருக்கிறார். Spirit of God hath written about the goodness that are in the house of God. దేవుని యొక్క ఇంటిలో ఉండన మేలును గురించి ఆత్మదేవుడు రాయించున్నారు. முதலாவது தண்ணீர். First and the foremost is the water. మొదటిగా నీళ్లు అయినవి. இந்த வீட்டில் தண்ணீர் உண்டு. Now in this house there is water. ఈ యొక్క ఇంటిలో నీళ్లు కలవు. இந்த தண்ணீர் ஜீவ தண்ணீர். Now the water here is the living water. ఈ యొక్క నీళ్లు జీవ జలమైనవి. யோவான் 4:10 நாம் அதை படிக்கிறோம். We read about that in John chapter 4 verse 10. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం 10వ వాక్యము. ஜீவகாலமாய் அவனுக்குள் ஊறிக்கொண்டிருக்கிறதான நீரூற்று. And this is a spring of water that will be perennial. ఈ యొక్క జీవకాలం అంతా ఇక్కడ ఊరునటువంటి జీవ జలములు. இந்த தண்ணீர் மனம் திரும்புதலை Now காண்பிக்கிறது. this water refer to repentance. ఈ యొక్క నీళ్ళని చెప్పినప్పుడు మారు మనసు పొందుట. இங்கே மனம் திரும்புதல் உண்டு. There is repentance here. ఇక్కడ మారు మనసు పొందుట కలదు. இரண்டாவதாக பணம் இல்லாமல் கிடைக்கிற திராட்சை ரசம். Secondly, there is wine that is bought without a price. రెండవదిగా రూకలు ఇవ్వకుండానే దొరుకునటువంటి ద్రాక్ష రసము. தேவனுடைய வீட்டிலே திராட்சை ரசம் உண்டு. In the house of God there is wine. దేవుని యొక్క ఇంటిలో ద్రాక్ష రసము కలదు. அதுதான் தெய்வீக சந்தோஷம், பரிசுத்தாவினால் கிடைக்கிற And சந்தோஷம். that is the divine joy received by the anointing of the Holy Ghost. అదే దైవికమైన సంతోషము పరిశుద్ధాత్మ వల్ల కలుగు సంతోషము. மூன்றாவதாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இலவசமாய் பால் இருக்கிறது வாங்கி குடியுங்கள். And thirdly, the Lord says there is milk without price, take freely and drink. మూడవదిగా ప్రభు చెప్పుచున్నారు, ఏమీ నీయకనే పాలను కొనుడి. இந்த பால் திருவசனமாகிய கலங்கமில்லாத ஞானப்பால். Now this milk is the sincere milk, which is the word of God. ఈ యొక్క పాలను చెప్పినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యమై ఉన్నది. எல்லாரு கையிலே கர்த்தர் இந்த ஞான பாலை கொடுத்திருக்கிறார். Into everybody's hand the Lord had given this spiritual milk. ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో నిర్మలమైన వాక్యమైన పాలను ఇచ్చి ఉన్నారు. கர்த்தர் வேத வசனங்களை கொடுக்கிறார். God gives the word of God. ప్రభు దేవుని యొక్క వాక్యమును ఇచ్చుచున్నారు. இரண்டாம் వசனத்திலே அப்பத்தை குறித்து படிக்கிறோம். And in second verse we read about bread. రెండో వాక్యమందు ఆహారమును గురించి చదువుచున్నాము. அப்பத்தை புசியுங்கள். Eat the bread. ఆహారమును భుజించుడి. யோவான்
யோவான் 6:48 ஜீவ அப்பம் நானே என்று இயேசு சொல்லுகிறார். Lord Jesus said in John 6:48 that I am the bread of life. యోహాను సువార్త 6:48వ వాక్యమందు జీవాహారం నేనే అని இந்த வீட்டில் இருக்கிற பிரெட் ஆகாரம் இயேசு கிறிஸ்து. The bread in this house is Lord Jesus Christ. ఈ ఇంటిలో ఉండిన ఆహారము యేసుక్రీస్తు. அதுதான் அப்பம். அப்பத்தை புசியுங்கள். And that is the bread. You shall eat freely of this bread. అది ఆహారమైనది, ఆహారమును భుజించుడి. இரண்டாம் வசனத்தின் கடைசி பகுதி கொழுமையான பதார்த்தங்கள். And then in the last portion of the second verse there are delightful fatness food. రెండో వాక్యం యొక్క చివరి భాగమందు సారమైనటువంటి ఆహారము. அதுதான் அப்போஸ்தல உபதேசம். And that is the doctrine of the apostles. అపోస్తలుల యొక్క ఉపదేశములై ఉన్నవి. தண்ணீரையும் திராட்சரசமும் பாலையும் மாத்திரமல்ல, கொழுமையான ஆகாரத்தை புசிக்க வேண்டும். Not only water, wine and milk, but you also need to eat strong meat. నీళ్లు, ద్రాక్షరసము, పాలు మాత్రమే కాదు, సారము కలిగిన ఆహారం భుజింపవలెను. இவர்கள் புசித்து குடித்தார்கள். And they ate and drank. వీరు తిని త్రాగి ఉన్నారు. தேவனுடைய வீட்டின் நன்மையினால் அவர்கள் திருப்தி And அடைகிறார்கள். they were thus satisfied with the goodness of the house of God. దేవుని యొక్క ఇంటి మేళ్ల చేత వారు తృప్తి పొందిరి. ஒரு காலத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படி இருந்தது. இப்பொழுதோ இந்த கூடாரத்துக்குள், இந்த பரிசுத்தவானுடைய ஐக்கியத்துக்குள்ளே கர்த்தர் நம்மை கொண்டு வந்தார். Once upon a time our life was different, but now the Lord hath brought us unto this camp where there is the fellowship of the saints of God. ఒక కాలమంతా మనం ఆ రీతిగా కనిపించున్నాము. ఇప్పుడైతే ప్రభు మనల్ని ఈ యొక్క గుడారములోనికి, పరిశుద్ధుల సహవాసంలోనికి తెచ్చిరి. இந்த கூடாரத்தில் வெள்ளி இருந்ததாக நாம் படிக்கிறோம். We also read that there was silver in this camp. ఈ యొక్క గుడారమునందు వెండి కలదు. வெள்ளி மீட்பை காண்பிக்கிறது. Silver refer to redemption. వెండి విమోచనమైనది. ஒரு మనుషుடைய ஆரம்பம் முதற்கொண்டு அவனுடைய சரீர மீட்பு மட்டும் அது அந்த சத்தியம் நமக்கு போதிக்கிறது. From the beginning until the end, this speaks about the truth of redemption. ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రారంభం మొదలుకొని దేహ విమోచన వరకు యొక్క సత్యం ఇవ్వబడుచున్నది. இந்த கூடாரத்தில் வெள்ளி காணப்படுகிறது. Now in this camp silver is found. ఈ యొక్క గుడారంలో వెండి కలదు. மூன்றாக இந்த கூடாரத்தில் இருக்கிறதான பொன். Thirdly, gold that is found in this camp. మూడవదిగా ఈ యొక్క గుడారం నందు బంగారము కలదు. இந்த பொன் விசுவாசத்தை காண்பிக்கிறது. Now this gold refer to faith. ఈ యొక్క బంగారము విశ్వాసమైనది. கர்த்தர் இந்த சத்தியத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து விசுவாச ஜீவியத்தை நமக்கு தருகிறார். Having brought us into the truth, the Lord gave unto us the life of faith. ప్రభు యొక్క సత్యములోనికి తీసుకొని వచ్చి విశ్వాస జీవితం இது ఇచ్చిచున్నారు. விசுவாசத்தால் நடத்தப்படுகிற ஒரு சபை. Now this is the church that is led by the faith. ఈ యొక్క సంఘము విశ్వాసాన్ని బట్టి నడిపించబడినది. இங்கே விசுவாச ஜீவியத்தை ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். And here the Lord teaches us the life of faith. ఇక్కడ ప్రభు విశ్వాస జీవితమును నేర్పించున్నారు. அடுத்ததாக நாம் இங்கே என்ன பார்க்கிறோம்? Subsequently, what else we see here? పిమ్మట ఇక్కడ ఏమి చూస్తున్నాము? இவர்களுக்கு வஸ்திரங்கள் இருந்தது. And they also had clothes. వీరికి బట్టలు కూడా ఉన్నవి. ஏற்கனவே எல்லாம் கிழிஞ்ச வஸ்திரத்தோட தான் இங்க வந்திருக்கு. And because we all had come here with clothes rent. ఎందుకనగా వారు చినిగిన వస్త్రములతోనే వచ్చినారు. கூடாரத்தில் நல்ல காஸ்ட்லி வஸ்திரங்கள் இருக்கிறது. But in every camp there are expensive, costly apparels. ఆ యొక్క గుడారమునందు విలువైన వస్త్రములు కలవు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. போய் வஸ்திரங்கள் எல்லாம் எடுக்கிறார்கள். And they go ahead to gather all the raiments. ఆ యొక్క వస్త్రములను వారు ఎంచుచున్నారు. சபையிலே ஆண்டவர் கொடுக்கிறதான வஸ்திரங்கள் என்ன? What are the raiments that the Lord give in his church? సంఘములో ప్రభు ఇచ్చు వస్త్రములు ఏమిటి? ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் முதற்கொண்டு கடைசியாக அந்த ஒரு மெல்லிய வஸ்திரம் மட்டும் ஆண்டவர் இங்கே கொடுக்கிறார். And the Lord is giving the robe of salvation all the way unto the fine linen. ఆ యొక్క రక్షణ వస్త్రము మొదలుకొని సన్నని వస్త్రముల వరకు ఇచ్చుచున్నారు. ஒரு மணவாட்டி போல நம்மை அலங்கரிக்கிற வஸ்திரங்கள். And these are the raiments that will decorate us as the bride. పెండ్లి కుమార్తె వలె అలంకరించినటువంటి వస్త్రములు. ஆதாம் இழந்து போனதான வஸ்திரத்தை மறுபடியுமாய் கர்த்தர் கொடுக்கிறார். And whatsoever the raiment that Adam has lost, the Lord restore them once more. ఆదాము కోల్పోయినటువంటి వస్త్రమును ప్రభు మరలా ఇచ్చుచున్నారు. ஆம், வஸ்திரங்கள் இந்த கூடாரத்தில் உண்டு. Yes, there are raiments in this camp. అవును, ఈ యొక్క గుడారములో వస్త్రములు కలవు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. கடைசியாக இந்த சரித்திரத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது Finally, as we read this history, చివరిగా ఈ యొక్క చరిత్రను గురించి చదివినప్పుడు இவர்கள் செய்த தவறும் இவர்கள் செய்த நன்மையும், the good, the right thing and the wrong thing that they have done.
వీరు చేసినటువంటి తప్పిదమో వీరు చేసినటువంటి మంచి కార్యమో இவர்கள் செய்த தவறு என்ன? What is the wrong that they have done? వీరు చేసిన తప్పిదం ఏమిటి? இரவு முழுவதும் அங்கே இருந்தார்கள். Throughout the night they stayed there. రాత్రంతా అక్కడ ఉండి ఉన్నారు. பரபரப்பாக அங்க எல்லாம் ஓடி எதெல்லாம் கிடைக்கிறதோ பொன் வெள்ளி எல்லாத்தையும் கொண்டு மறைச்சு வச்சிருந்தார்கள். They were very busy in visiting camp after another, gathering substances and hiding them. ఆ యొక్క గుడారముల వరకు దొరికినటువంటి వెండి బంగారము అన్ని వస్తువులు తీసుకొని వెళ్లి దాచిపెట్టి ఉన్నారు. ஒளித்து வைத்தல் சுயமாக தனக்காக வாழ்தலை காண்பிக்கிறது. Now to hide something show that the person attempt to live for himself or personally. ఈ యొక్క దాచిపెట్టడానికి చెప్పినప్పుడు స్వార్థపూరితమైన తన కొరకు జీవించే அப்படி జీవితము. செய்தால் அது நியாயம் அல்ல. If one would do like that, that's not right. అలాగన చేసినట్లయితే అది సరి కాదు. அப்படி செய்தால் குற்றம் உன்மேல் சுமரும். Now if anyone do like that, there will be guilt over you. ఆ రీతిగా చేసినట్లయితే నేరం నీ మీద మోపబడును. இது நற்செய்தி அறிவிக்க வேண்டிய நாள். Now these are the days in which we need to declare the good news. ఇది శుభవర్తమానము గల దినము. இங்க சொல்லப்பட்ட நற்செய்தி எது? What is the good news that is meant here? ఇక్కడ చెప్పబడిన శుభవర్తమానం ఏమిటి? கிறிஸ்துவை குறித்துதான நற்செய்தி மாத்திரமல்ல, புதிய ஏற்பாட்டு சபையை குறித்துதான நற்செய்தி. It is not only the good news concerning Christ, but it is also good news concerning the New Testament church. క్రీస్తును గుర్చిన శుభవర్తమానం మాత్రమే కాదు, నూతన నిబంధన సంఘమును గుర్చిన శుభవర్తమానము. கர்த்தரின் சபையை குறித்துதான நற்செய்தியை அறிவிக்க வேண்டும். And we need to declare the good news concerning the church of దేవుని God. యొక్క సంఘమును గుర్చిన శుభవర్తమానమును తెలియజేయవలెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. எனவே ஒளித்து வைக்க வேண்டாம். Therefore hide not. కావున దాచిపెట్టకుడి. உனக்காகவே வாழ வேண்டாம். Do not live for self. మీ కొరకే మీరు జీవించకూడదు. ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? What does the Lord say? ప్రభు ఏమి చెప్పి இவர்கள் செய்த நன்மையான காரியம் என்ன? But what is the good that they have done? వీరు చేసిన మంచి కార్యం ఏమిటి? இப்பொழுதே நாம் போய் ராஜாவின் அரண்மனை ஆனவருக்கு இந்த காரியத்தை அறிவிக்க வேண்டும். Right now we shall go and declare this unto the sentry in the palace of the king. ఇప్పుడే మనము వెళ్ళి రాజు యొక్క ఇంటిలో ఈ విషయంలో తెలియజేయవలెను. யார் இந்த ராஜாவின் அரண்மனைக்காரர்கள்? Who are the sentries in the palace of the king? ఈ యొక్క రాజు యొక్క ఇంటి వారు ఎవరు? துர்பதேசத்தால் கட்டப்பட்டவர்கள். And these are the ones that are built up by the erroneous ఈ doctrines. యొక్క దుర్బోధనయందు కట్టబడిన వారు, பெயர் கிறிஸ்தவர்களாக வாழ்ந்து And கொண்டிருக்கிறவர்கள். those that are leading a nominal life. పేరు క్రైస్తవులుగా జీవించువారు. அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த நற்செய்தியை நாம் அறிவிக்க Now வேண்டும். unto all of them we need to declare this good news. వారందరికీ ఒక వర్తమానము తెలియజేయవలెను. பரிசுத்த பவுலை போல தாமதமின்றி அவர்கள் பிரசங்கித்தார். Without making any delay, like Saint Paul, they declared this news speedily. పరిశుద్ధ పౌలు వలె ఆలస్యం చేయకుండా ప్రసంగించెను. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. கல்லறையிலே வாழ்ந்திருந்ததான அந்த மனுஷனை பார்த்து இயேசு என்ன சொன்னார்? Unto the man who was living near the tombs, what did Jesus say? ఆ యొక్క సమాధుల్లో నివసించినటువంటి వ్యక్తిని చూచి యేసు ఏం அவனை చెప్పి, குணமாக்கின பிற்பாடு After healing him, అతన్ని స్వస్థపరిచిన పిమ్మట நீ போய் உன் வீட்டாருக்கு இதை அறிவி என்று you சொன்னார். shall go and declare this to your household. నీవు వెళ్ళి నీ యొక్క ఇంటి వారికి దీన్ని తెలియజేయము. ராஜாவின் அரண்மனை யாருக்கு இந்த நற்செய்தியை நாம் அறிவிக்க வேண்டும். Unto the men in the palace of the king, this message will have to be declared by us. ఈ యొక్క రాజు యొక్క ఇంటి వారికి ఎవరికి మనం తెలియజేయవలెను? நாம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோமா? Let us close our eyes. మనము కన్నులు మూసెదము. இது நற்செய்தி அறிவிக்க வேண்டிய நாள். This is the day to declare the good tidings. ఇది శుభవర్తమానము గల దినము. ஒரு வாரம் நீங்கள் போய் இந்த நற்செய்தியை அறிவிக்க வேண்டும். Next 1 week you shall go and declare this good news. ఈ యొక్క ఒక వారము మీరు వెళ్ళి యొక్క శుభవర్తమానం తెలియజేయవలెను. அடுத்த வாரம் வரும்போது ஆளுக்கு ஒரு ஆளை கூட்டி வர வேண்டும். When you come next week, each one will have to bring one. వచ్చే వారం వచ్చినప్పుడు మీతో ఒకరిని తోడుకొని రావలెను. நீங்க ஒளிச்சு வைக்க போறீங்களா, பிசினஸ் பண்ண போறீங்களா பார்க்கலாம். Let us see whether you will hide this or you will make business with this. మీరు దాచి పెట్టెదరా లేక వ్యాపారం చేదరా చూచెదము. எவ்வளவுதான் நீ ஒளிச்சு வைப்பாய்? How much you will hide? ఎంత కాలము దాచి పెట్టెదరు? ஆவியானவர் உணர்த்துகிறார். The Spirit of God is inspiring you. ఆత్మదేవుడు గ్రహింపునిచ్చుచున్నారు. இந்த சத்தியத்துக்குள்ள அநேகரை வழி நடத்த வேண்டும். We need to lead many into this truth. ఈ సత్యంలోనికి నడిపించవలెను. கொஞ்ச நேரம் கால்களை மடக்கி தேவ சமூகத்திலே காத்திருப்போம். Let us kneel down for some time in the presence of God. కొంత సమయం మనం మోకరించి దేవుని సన్నిధానములో కనిపెట్టెదము. தேவனுடைய வீட்டின் நன்மைகளுக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். And for the goodness that is the house of God, let us all praise the Lord. దేవుని యొక్క ఇంటి మేలు కొరకై మనము స్తోత్రించుదాము.
ஆண்டவரே, ஒரு காலத்தில் நான் இந்த வாசலில் இருந்தேன். Oh Lord, once upon a time I was at this gate. ప్రభా ఒక కాలమందు యొక్క గవని యొద్ద ఉంటిని. பஞ்சமுள்ள பட்டணத்தில் இருந்தேன். I was the city struck with famine. క్షామము గల పట్టణములో ఉంటిని. இப்போதோ இந்த ஐக்கியத்துக்கு என்னை கொண்டு வந்தீர். But now, O Lord, thou hast brought me unto this fellowship. ఇప్పుడైతే ఇక ఐక్యతలోనికి తెచ్చి நன்றியுள்ள இருதயம் உள்ளவர்கள் கர்த்தரை துதியுங்கள். And those of you that have a heart of gratitude, praise the Lord. కృతజ్ఞత హృదయము కలిగిన వారు దేవుని స్తుతించుడి. புசித்து குடித்து திருப்தி அடைந்தவர்கள் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள். Those that ate sumptuously and drank start praising and glorifying God. భుజించి త్రాగినటువంటి వారు దేవుని మహిమపరచుడి. தேவனுடைய வீட்டின் நன்மையினால் அவர் நம்மை And திருப்தியாக்குகிறார். the Lord has satisfied us with the goodness of his house. దేవుని యొక్క ఇంటి మేలుతో ప్రభు తృప్తిపరిచినారు. இந்த துதி இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து புறப்பட்டு வரட்டும். May the praises therefore come from the depth of our heart. ఈ యొక్క స్తుతి హృదయాంతరంగం నుండి బయలుదేరవలెను. தேவன் இந்த துதியிலே வாசமாய் இருக்கிறார். And the Lord abide, dwell in the midst of praises. దేవుడి యొక్క స్తుతుల మధ్యలో నివసించున్నారు. கர்த்ததாமே நமக்கு உதவி May the செய்வாராக. Lord help us. ప్రభువే మనకు సహాయం చేయుదురుగాక. జీవననిల్ ఉள்ள కాలం వரையில் நன்மை கிருபை தொடரும். ஜீவனனில் உள்ள காலம் வரையில் நன்மை கிருபை தொடரும். கர்த்தரின் வீட்டில் நாம் களிப்புடன் துதித்து நித்திய நாட்கள் நிலைத்திருப்பேன். எல்லாரும் கைகளை தட்டி பாடுங்கள். களிப்புடன் துதித்து நித்திய நாட்கள் நிலைத்திருப்பேன். ஜீவனனில் நல்ல காலம் வரையோ நன்மை கிருபை தொடரும். ஜீவனில் உள்ள காலம் வரையில் நன்மை கிருபை தொடரும். கர்த்தரின் வீட்டில் நாம் களிப்புடன் துதித்து நித்திய நாட்கள் நிலைத்திருப்பேன். கர்த்தரின் வீட்டில் நாம் களிப்புடன் துதித்து நித்திய நாட்கள் நிலைத்திருப்பேன். ஜீவனனில் உள்ள காலம் வரையில் நன்மை கிருபை தொடரும். ஜீவனனில் உள்ள காலம் வரையில் நன்மை கிருபை தொடரும். கர்த்தரின் வீட்டில் நாம் களிப்புடன் துதித்து நித்திய நாட்கள் ஹல்லேலூயா. கர்த்தரின் வீட்டில் நாம் களிப்புடன் துதித்து நித்திய நாட்கள் நிலைத்திருப்பேன். கர்த்தரின் வீட்டில் நாம் களிப்புடன் துதித்து நித்திய நாட்கள் நிலைத்திருப்பேன். கர்த்தரின் வீட்டில் நாம் களிப்புடன் துதித்து நித்திய நாட்கள் நிலைத்திருப்பேன். கர்த்தாவே, ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. சங்கீதக்காரன் தேவனுடைய ஆலயத்தில் வரும்பொழுது தகவிலான் குருவிக்கும் அடைக்கலான் குருவிக்கும் அங்கே கூடு கட்டுகிறதான இடம் கிடைத்ததை கண்டு வியந்து போகிறான். When the psalmist came unto the house of God, he was amazed to see that there was place for the sparrow to find a place to live there. நமக்கு அந்த நன்றி உள்ள இருதயம் இருக்கட்டும். May the heart of gratitude be there also for us. ஒளியிலுள்ள பரிசுத்தவான்களோடு கர்த்தர் நம்மை கொண்டு வந்து The சேர்த்தார். Lord hath brought us to be in fellowship with the saints of God இந்த in light. சீரியரின் கூடாரங்களுக்கு நம்மை கொண்டு வந்தார். And the Lord hath brought us unto the camp of the Syrians. தேவ சமூகத்துக்கு ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு வந்தார். The Lord hath brought us unto the presence of God. இங்கே புசித்து குடிக்கலாம். Here we can drink and eat. இங்கே நாம் முடித்து வைக்கப்படுகிறோம். We would be clothed here. இங்கே இயேசு நம்மை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். Jesus is forming us here. ஓ எவ்வளவு மகிமையான அனுபவம். What a glorious experience. இந்த பாடலை மறுபடியுமாய் Let பாடுவோமாக. us sing this chorus song one more time. நன்மையும் கிருபையும் தொடரட்டும். Goodness and mercy shall follow. பாடும் பொழுதே ஒரு அபிஷேகத்தோடு பாடுங்கள். Even as you sing, sing with anointing. ஜீவனுள்ள வரையோ கிருபை தொடரும். ஜீவனில் ஆமென். ஓ சததோ நன்மை கிருபை
கர்த்தருடைய வீட்டுக்காக, இந்த கூடாரங்களுக்காய் நம்முடைய கைகளை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. இன்னும் இந்த நற்செய்தியை நாம் ராஜாவின் அரண்மனைக்காருக்கு அறிவிக்க வேண்டும். இந்த சுவிசேஷத்தை சொல்ல வேண்டும். இயேசுவை குறித்தும் அவருடைய பரிசுத்த சபையை குறித்து தான தூதை கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். நீ போய் மறைக்காமல் ஒளிக்காமல் அதை ஜனத்திற்கு சொல். இந்த தரிசனத்தோடு கடந்து போக வேண்டும். கிருபைக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. தொடர்ந்து கர்த்தர் சபையும் கர்த்தருடைய சபையையும் தேவ ஜனங்களையும் பாதுகாக்க முடியாய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதி கனமகிமை கர்த்தர் கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். செபிப்போம். அன்பான பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான கால வேளைக்காக நாங்களும் துதிக்கிறோம். பிள்ளைகளாகிய நாங்களும் சமூகத்திலே வரவும் கத்தாவே, உண்மை ஆராதிக்கவும், உண்மை பணிந்து கொள்ளும், மே துதிக்க, மே கத்த மகிழ, முக்குள்ளே கடை கூற கத்திரங்களுக்கு உதவிச்சதுபடினால ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே. உண்மையாகவே ஆண்டவரே, இந்த மென்மையான கத்தாவே சந்தோஷத்தையும் கத்த ஐக்கியத்தையும் கத்திரங்களுக்கு தந்திருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் கத்தாவே. எங்களுடைய ஆராதனை ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஆவிக்குள்ளாக மாற்றினபடினால ஸ்தோத்திரம். இந்த சமூகத்திலே வந்ததான ஒவ்வொரு கத்தை உயிர்ப்பித்தபடினால ஸ்தோத்திரம். கத்திரங்களோடு இடைப்பட்டபடினால ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, இந்த வசங்கள் மூலமாக கத்திரங்களோடு பேசினபடினால துதிக்கிறோம் கத்தாவே. சீரியரின் கூடாரம் என்று நாங்கள் கேட்டோம் கத்தாவே. இந்த 4 குஷ்டரோகிகளை கொடுத்து கேட்டோம் கத்தாவே. குஷ்டரோகிகள் என்றால் பாவிகள். இந்த பாவிகளுக்கு முதலாவது கத்தாவே பாவம் வருகிறதான இடம் கத்தாவே அந்த மனது தலை கத்தாவே. 2வது கத்தாவே அவருடைய தலை மூடப்படக்கூடாது கத்தா. அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. பாவிகளுக்கு கத்தாவே கத்தோடைய வருகை குறித்தோ பலவத்தை குறித்தோ தான நம்பிக்கை இல்லை கத்தாவே. அவர்கள் கத்தாவே நம்முடைய மகிமையோ ஒன்று அறியாமல் இருக்கிறார்கள் கத்தாவே. அவர்கள் கத்தா தீட்டு என்று சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும். தங்கள் செய்ததான பாவத்திற்காக அவங்களுடைய மனசாட்சி எப்போதும் அடித்து கொண்டிருக்குங்க கத்தாவே. தன்னுடைய வாயை கத்தா தாடியை மூட வேணும். அவருடைய வாயில கிருபையில்லாத வார்த்தைகள் வரும். இப்படிப்பட்டதான காரியம் உடைய பிள்ளைகளாக்கி எங்களுக்குள்ள வராதபடிக்கு எங்களை காத்துக்கொள்ள உதவிச்சுமே. அவர்கள் எப்போதும் ஒலிமுக வாசல் இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் கத்தாவே. இது அனலுமின்றி குளிருமின்றி இருக்கிறதான ஜீவியம். இந்த கடைசி நாட்களில் நாங்கள் அனலுமின்றி குளிருமின்றி இராதபடிக்கு கத்தாவே ஆவிக்குரிய ஜீவத்தில் அனலாக இருக்க முடியாத கிருபை தாரும் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். அவர்கள் எழும்பி பட்டணத்து போவோம் சொல்கிறார்கள் கத்தாவே. ஆண்டவரே, அந்த உலக சிற்றின்பங்கள் உலக பாவங்களுக்கு பின்னாக நாங்கள் ஒரு ராய்க்கிலும் கத்தாவே ஓட வேண்டாம், போக வேண்டாம் கத்தாவே. அந்த குஷ்டரோகிகள் கத்தா சீரியரின் கூடாரத்துக்கு போனார்கள் கத்தாவே. அங்கே கத்தாவே எல்லாம் புசித்து குடித்து கத்தாவே எல்லா பொருட்களையும் எடுத்து கொண்டார்கள் கத்தாவே. நீர் எங்களை இந்த குடாரத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறீராண்டோரே. இங்கே கத்தாவே எல்லா நன்மைகளும் இருக்கிறது, எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் இருக்கிறது கத்தாவே. நம்முடைய வீட்டின் நன்மைகள் இங்கே இருக்கிறது கத்தாவே. ஆகியனால் அந்த நன்மைகளை நாங்கள் புசித்து குடித்து ஒவ்வொரு நாளும் மக்களை முன்னேறி செல்ல முடியாத கிருபை கத்திரங்களுக்கு தர வேணுமா ஜெபிக்கிறோம். நீர் இலவசமாய் கொடுக்கிறீராண்டோரே. நாங்கள் இலவசமாய் பெற்று மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியலாய் கத்திரங்களை மாற்ற வேணுமா ஜெபிக்கிறோங்க தாவே. நம்முடைய வீட்டில் இருக்கிறான் எல்லா நன்மைகளையும் பெற்று அனுபவிக்க கத்திரங்களுக்கு உதவிச்சு வேணுமே கத்தாவே. மிக ஸ்தோத்திரம். ஒரு ஆய்க்கிறங்க தம்மை விட்டு தூரமாய் போகக்கூடாது கத்தாவே. அன்று அந்த பாவிகள் கத்தாவே எம்மை விட்டு தூரமாய் போனார்கள். அவர்கள் பாளையத்துக்கு புறம்பெயர்ந்தார்கள் கத்தாவே. அப்படிப்பட்டதான நிலவரம் எங்களுக்குள்ளே யாருக்கும் வரக்கூடாது கத்தாவே. நீர் எங்களுக்கு ரட்சிப்பை தந்திருக்கிறீர் கத்தாவே. விளையாடப்பட்டதான ஆவிக்குரிய ஆசிரியங்களை தந்திருக்கிறீர் கத்தாவே. இவளை காத்து கொண்டு நீர் வரும்போதுமே சந்திக்க எங்களுக்கு ஒவ்வொருக்கும் உதவிச்சு இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். இந்த வாரத்தில் நடக்கிற சுத்திகரிப்பு கூட்டங்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். எல்லா துதி கனமகிமை கர்த்தர் கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடு வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.